மங்கி ஹாய் 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 ப்ரோ வணக்கம் வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். ஓய் இங்கிலீஷு பீட்ரு யா வாட்டு ஏ ஓகே. நான் ப்ரோ ஏதோ போட்டுன்னு இருக்க. ஹாய் ப்ரோ ஹரிஹரன் ஹாய் 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 வணக்கம் வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். யாசின் ப்ரோ வணக்கம் வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். வணக்கம் வணக்கம் ப்ரோ. வந்து ரூம் மாற்றி ரூம் போட்டுன்னு இருக்கேன், ஹாலில் போட்டுன்னு இருக்கேன் லைவு. அதனால் பேக்ரவுண்ட்னா கொஞ்சம் லைட்டாக அடி வாங்குது. கால் நீட்டு இடம் இல்லை, ஒரு மாதிரி சங்கட்டமாக போட்டுருக்கேன் ஸ்ட்ரீம். யோ ஸ்டார்ட் பண்ணியா? வாங்க ப்ரோ. கபோப்பி வணக்கம் வணக்கம் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் தலைவா வணக்கம். வணக்கம் நண்பர்களே. அப்பா நண்பர்களே, இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா கண்டென்ட்டு ட்ரெஷர் லிங்க் பேக் ஓப்பனிங் தான். அப்போ நண்பா என்ன ப்ரோ? ப்ரோ விஷால் ப்ரோ வணக்கம் வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் தலைவா. யாசின் ஸ்பின் பண்ணுங்க, என்ன தரான்னு பார்ப்போம். இரியா எல்லாம் வந்துட்டோம் ப்ரோ, அவசரப்படுறீங்களே நண்பர்களே. டோட்டலாக ஒரு எத்தனை ஸ்பின் இருக்கு? 59 ஸ்பின்ஸ் இருக்கியா? 59 ஸ்பின்ஸ். உனக்கு ஒரு அதிர்ச்சி சொல்லு ப்ரோ, என்னாச்சு? உனக்கு யாராவது கொடுத்துட்டானா என்ன? ஹாய் ஹாய் ப்ரோ வணக்கம். எனக்கு 33 ஸ்பின்ல ஒன்றும் கிடைக்கல. ஐயா என்ன ப்ரோ சொல்ற? ஐடி எனக்கு தெரிஞ்சு லக்கு போயிருச்சோ? புயால் தான் நினைக்கிறேன். வாயக்கலையா மாப்பிள்ள டிசப்பாயிண்டிங் ஆஃப் த பால்ல நல்லா இருக்கான், ஆனால் இந்த பால்ல அவ்வளோ கிரேட் இல்லை. சரி உன் கதைக்கே வரேன் நானே. பட் ஏன் மாப்பிள்ளையா பாருங்க, மாப்பிள்ள கிட்டத்தட்ட பிளேடு 58 கேம்ஸ் அண்ட் ஸ்கோர்டு 49 கோல்ஸ் அண்ட் 8 அசிஸ்ட். இப்போ இதுக்கு என்ன ரிப்ளை கொடுக்க போறீங்க ஆனிஸ் ப்ரோ? எனக்கு தெரிஞ்சு ஏன் அது உங்களுக்கு அந்த மாதிரி இருக்கும்னா, நீங்கள் அந்த பினாமினல் ஃபினிஷிங் பிளேயரை வச்சு நிறைய ஆடி இருப்பீங்க. நீங்கள் ஆங்கிளே இல்லாமலே ஒரு சில ஸ்டன்னிங்கு ஒரு சில இதுனா. பட் இவன்ட்டா அந்த பேலன்ஸ் அந்த பினாமினல் லைட்டாக எனக்கு லேக் ஆகுது. பிளிச்சுனா தாறுமாறாக இருக்குது, எல்லாமே இருக்குது. போன வருஷம் 2 இருக்குது, அது இன்னும் கிடைக்கல இருக்கு, அப்புறம் கிடைக்கல, இப்போயும் கிடைக்கல. 41 ஸ்பின்ல ஒன்றும் கிடைக்கல ப்ரோ. ரோஹித் ப்ரோ வணக்கம் வணக்கம் ப்ரோ வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் தலைவா வணக்கம். என்ன ஆனிஸ் ப்ரோ என்ன பதில் கொடுக்க போற இப்போ? எனக்கான கொளுத்தலா இருக்கான் ப்ரோ எம்பாப்பே. எனக்கு என்ன காண்டா இருக்குன்னா, அந்த பிளிட்ஸ் எடுக்கும் போது நான் வந்து நார்மலாக எப்படி பிளிட்ஸ் எடுப்பணும் அந்த மாதிரி தான் மெஸ்ஸி யூஸ் பண்ணுறேன், இவனை சலா வச்சிருக்கேன். அந்த மாதிரி பிளேயர் பிளிட்ஸ் அடிக்கும் போது வேற மாதிரி இருக்கு. பட் ஆனால் இவன்ட்ட கேர்ளை விட்டுருங்க, கேர்ளை பற்றி பேசல. பட் ஆனால் அந்த பிளிட்ஸ் எடுக்கும் போது அந்த பேலன்ஸ் ஒன்று இருக்கும்ல, அது மட்டும்தான் இவன்ட்டு எனக்கு பிடிக்கல. நான் ஏன்னா டப்புன்னு டிடி போட்டு பிளிட்ஸ் எடுக்கிறதுக்குள்ளே ஒரு மாதிரி அடிக்கிறான், எப்படின்னா முக்கி கையிலே அடிக்கிறான், பேலன்ஸே இல்லாமல் அடிக்கிறான். அது காண்டாது, அது ஒன்று மட்டும் தான் எனக்கு பிடிக்கல. மிச்சபடி ரன்ஸு, ஆக்ஸலரேஷனு, அந்த பால் கண்ட்ரோலு டாப் நாச்சா இருக்கு எல்லாமே. அதுதான் குறைய சொல்ல மாட்டேன் வேண்டாம், நான் அந்த மாதிரி இருக்கு. ஐயா வா மாமி. ஓபி ப்ரோ. எம்கே மெம்பர்ஷிப் போட்டிருக்கா போல. பிசி கோல்டு நண்பர்கள் போட்டிருக்காரியா? பிசி கோல்டு நண்பர்கள் வா மாமே. ஐ வில் ட்ரை டு யூஸ் ஹிம் இன் மை வே லேட்டர். ஓகே ப்ரோ. நீங்கள் மெயின் ஸ்ட்ரைக்கராக யூஸ் பண்ணுங்க ப்ரோ. மெயின் ஸ்ட்ரைக்கராக ரைட் சைடு லெஃப்ட் சைட்லேயே யூஸ் பண்ணுங்க, ரைட் சைடில் போடாதீங்க. உனக்கு யாரு ப்ரோ வேணும்? ஆமாயா பேக் ஓப்பனிங் பண்ணிடலாமா? லைக் போடலன்னா லைக்கை போட்டு பாருங்க. ஒரு 30 லைக்கா போடுங்க. எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா இதில் 59 ஸ்பின்னர் இருக்கு நண்பர்களே. 59 ஸ்பின்ல எனக்கு இந்த பேக் இல்லையா? 59 ஸ்பின்ல எனக்கு யாரு வேணும்னா, ஐ வாண்ட் திஸ் கோலர் மாமா. சும்மாவாவது எடுத்து வச்சுப்பேன். லாஸ்ட் மினிட்ல சிம்பிள் ட்ரிக் ஒன்று இருக்கு. என்ன ட்ரிக்கு? 50 ட்ரெஷர் லிங்க் ஊம்பி அப்படியே அந்த கோலர் மாமா எடுத்து போட்டு சப்பில் வச்சுப்பேன். ஏதாவது மேட்ச் சும்மா போட்டு பையனை விளாடுவேன், அவ்வளோதான். இந்த கோலர் மாமா வேணா இல்லை, யாருமே எனக்கு தேவையில்லை.
என்கிட்ட பஞ்சமே இல்லாம இருக்கு எல்லா கார்டுமே. எனக்கு கோலர் தான் வேணும், ஆனா கிடைக்கல. ஆமா ஸ்லைடர் வந்து ஹோல் பிளேயர் ப்ரோ. அந்த ஸ்லைடர் கிடைச்சாலும் சூப்பரா இருக்கும் ஹோல் பிளேயர். பட் ஆனா என்கிட்ட இதுல எந்த கார்டு கிடைச்சாலும் எனக்கு ஒரு மாதிரி தான். ஆனா கோலர் கிடைச்சா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். மேபி செகண்ட் ஹாஃப்ல கிராஸ் ஃபார்ம் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி. 1-1 ஸ்பின் போடு, எபிக் வரப்போ 10 போடு, அகைன் 1-1 போ. 1-1 போகுதுன்னா புரியல. எனக்கு கோலர் தான் வேணும். காட் புயால். ஓ தம்பி யாரும் இல்லப்பா, போயிட்டு அப்புறமேட்டு வாங்க. இப்போ எப்படி 1-1 ஸ்பின் பண்ண சொல்றியா இல்ல மொத்தமா ஸ்பின் பண்ண சொல்றியா? சிங்கிள் ஸ்பின் பண்ணுன்னு சொல்றேன். ஓகே காட் நத்திங். எப்போ சுத்தி முடிப்பீங்க? ஒன்னா என் கமெண்ட்டை பாரு ப்ரோ. அது காமிக்கல ப்ரோ கமெண்ட். லாஸ்டா ஐ வில் ட்ரை டு யூஸ் ஹிம் இன் மை வே, அது மட்டும் தான் கமெண்ட் காமிக்குது. வேற எந்த கமெண்ட்டுமே காமிக்கல. டாப் ஷாட்ல இருக்கு. இப்பதான் லைவ் சாட் மாத்திருக்கேன். மாப்புல ஃபர்ஸ்ட் நைட்ல சரியில்லை, போக போக வேலையை காட்டுவான். அடக்காளி யூடியூப் ஹைடு பண்றான் ப்ரோ. இல்ல அந்த கமெண்ட் தானே. சிங்கிளா போ, எபிக் வரப்போ 10 சுத்து, எபிக் வந்தா அகைன் சிங்கிள் சுத்து. ஏதோ சொல்ற அப்பல எம்கே. சரி ஓகே நண்பர்களே, லெட்ஸ் ஸ்டார்ட். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பின் ஆஃப் த டே. டாப் ஒரு பேக் யாரும் கிடைக்கல. F2P ட்ரெஷர் லிங்க்ல கூட ஒன்றும் தர மாட்டேங்கிறாங்க ப்ரோ. சிபி வந்துருச்சு ப்ரோ. ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் கொடுத்துருக்கேன். எம்கே சொல்லும்படி கேட்கிறேன் நான். என் அண்ணன் எம்கே சொன்னால் அதற்கு மறுவார்த்தையே கிடையாது. ஆனா இது வரைக்கும் என் வாழ்நாள்ல சிங்கிள் ஸ்பின்ல எனக்கு கொடுத்ததே கிடையாது. ரியோ வந்தா மஜா. அக்காளி ஹேர் ஸ்டைலுக்காகவே எடுக்கலாமான. எனக்கு புரியல எம்கே, உனக்கு முடியலாதனால நீ சாரி, ஐ எம் ரியலி சாரி. உனக்கு அந்த மாதிரி முடியலன்னு சொல்லிட்டு நீ மத்தவங்க முடிய பார்த்து இது பண்றியா இல்ல எப்படி? இனியஸ்டா அப்போ எப்போ கிடைச்சது ப்ரோ? இனியஸ்டா வந்து பொங்கல் கிஃப்டா கொடுத்தான் ப்ரோ. எனக்கு ஃப்ரீ ஸ்பின்ல கொடுத்தான் ப்ரோ. எம்கே வந்து முடி மேல ஒரு கண்ணா இருக்கா போல, அதான் என்னன்னு புரியல. இவனை ஏன் ப்ரோ எடுத்தேன்னு கேட்டா டேவிட்டா யாரோ கேம் கிராபிக்ஸ்ல நல்லா இருக்குமியா, யாரே ஒருத்தவன் அந்த மாதிரிதான் எடுத்துட்டு முடிக்காக எடுத்தான்னு சொன்னா போலப்பா. யாருன்னு தான் தெரில. 10 சுத்தி அதோ இரு ப்ரோ. அந்த 50 ரவுண்ட் ஆகிட்டோனே 10 சுத்திடலாம். ஹைலைட்டட் கொடுத்துட்டான் ப்ரோ. அப்போ ஏதோ லக் இருக்கு ப்ரோ. இன்னும் 2 ஸ்பின்னு சிங்கிள் ஸ்பின் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா ஒரு 10 இன்ட்டு போகும். ஏன்னா 50 ஸ்பின்னு எப்போ நான் சுத்தி முடிக்கிறது? டேவிட் பெகமாயா? டேவிட் பெகம் இல்ல ப்ரோ, வேற ஏதோ ஒரு பேக் வந்தது. பிசி ஸ்பின்ன போட்டு தள்ளுறான். இன்னும் ஒரு ஸ்பின், நெக்ஸ்ட் 900. அந்த இது 10 இன்ட்டு ஸ்பின். ஐயோ எம்கே அடி சுத்தனா எனக்கு போர் அடிக்குது. பரவாயில்ல ஏதாவது கிடைச்சாலும் இல்லை. ஐயோ எனக்கு இது அப்படி இருக்கு. ஓ முடிக்கணுமா? அதுதான் ப்ரோ. மேட்ச் விளையாடி டிவிஷன் ஆட்ட முடியும். சரி ஓகே. 900 900 டம்மா கொடுத்துட்டான் ப்ரோ. வேன் பாஸ்டன் எவ்ரிபாடி பிளாக் அனிமேஷனா? இல்ல வேன் பாஸ்டன். எஸ் எப்படி வேன் பாஸ்டனை தூக்கணுமா? சரி சுத்தி விடு. இங்க எம்கே சொன்னா நாளைக்கு வரையும் சுத்தினே தான் இருக்கும். நாளைக்கு வரையும் சுத்தினே தான் இருக்கணும் எம்கே ட்ரிக்க கேட்டுருந்தா. சரி என்ன அப்புறம் என்ன கதை? நெக்ஸ்ட் புயால். ஒரே சரி இதை போயிட்டு ரிலீஸ் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன்.
59 ஸ்பின்ல கோலர் ரியோ சூப்பர் ப்ரோ கங்க்ராச்சுலேஷன் பெஞ்சில் அது என்னமோ உண்மைதான்ப்பா விவின் ப்ரோ ஸ்பின் ப்ரோ அதான் தலைவா ஸ்பின்னிங் தான் தலைவா ஓகே செகண்ட் 100 ப்ரோ இருக்கான் செகண்ட் 10 into ஸ்பின் பேக் டு பேக் போடு சிபி புயாலா இல்ல somebody going to back walk behind இல்ல ஸ்லைடர் ப்ரோன்னு நினைக்கிறேன் ஸ்லைடர் இல்ல ப்ரோ கோலரா இருக்கணும் ப்ரோ இது ஐ வாண்ட் கோலர் ப்ளீஸ் கிவ் மீ கோலரா ப்ரோ ரியோ 49 ப்ரோ எனக்கு வேணாம் ப்ரோ ப்ரோ தேவையில்லாத ஆணி வச்சு நான் என்ன ப்ரோ பண்றது வால் பிஹைண்ட் புயால் தான் ஓயாயோ முடியா ரியோ சரி எப்படி இருக்கான்னு பாப்போம் வாங்க ப்ரோ மேஹி ப்ரோ சேம் மாஹி வணக்கம் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் தலை ஓ அவளாம சாட் பண்ணிருந்தது மாஹி தானா அது லக்கி பிசி யோ அந்த பேக் வைப் அடிக்க விட்டா அது இந்த பேக்ல தரேன் அவ்வளவுதான் வாங்க ப்ரோ ஜேசன் ப்ரோ வணக்கம் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ஓகே தேர்ட் 100 இதுக்கு மேலே தரமாட்டான் ஏன்னா அவ்வளோதான் 2 கொடுத்துட்டான்ல இதுக்கு மேலே தரமாட்டான் இதுக்கு மேலே எனக்கு தரவும் தேவையில்ல பட் ஆனால் எனக்கு கோலர் தான் ப்ரோ வேணும் இப்போ அது நெக்கில் எவ்வளோ பெருசாக இருக்கு அதுயா ஐ வாண்ட் கோலர் ப்ளீஸ் கொனாமி யூ கோலர் கொனாமி ப்ளீஸ் கிவ் கோலர் ப்ளீஸ் ஜான் கோலர் ப்ளீஸ் கிவ் மீ உட்மன் ப்ரோ கால் அட்டன் பண்ணுங்க ரியோ ஹேர் ஸ்டைல் நல்லா இருக்கு எஸ் வி கோ மக்களே வி வாண்ட் கோலர் எஸ் கோலர் ப்ரோ லைட் எரியுது ப்ரோ ஐயோ ஷிட் ஹைலைட்டட் டேவிட் சிபி கொடுத்துருக்கான் ப்ளீஸ் கிவ் மீ கோலாறு ப்ரோ ப்ளீஸ் கிவ் மீ கோலாறு கிவ் மீ கோலார் போயா ப்ரோ என்ன ப்ரோ ஹைலைட்டடா கொடுத்து தள்ளுறான் பரவாயில்லையே 2 ஹைலைட்டாது நோ ஸ்பின் முடிஞ்சுப்பா ஓ காலியா அவ்வளோதான் நண்பர்களே முடிஞ்சு வி பேக்டு ரியோ அண்டு வேன் பாஸ்டன் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு பேக் ஓப்பனிங் கதம் हो गया ரியோ 49 எவ்ரிபடி ரியோ 49 யாருக்கு பதிலா எடுத்துட்டு வரலாம் அண்ணா 3 போறானாப்பா வித் பூஸ்டர் பெஸ்ட் 2 பெஸ்ட் in the pack ஸ்டீலிங் கொடுத்துட்டான் ப்ரோ இன்க்ரீசஸ் இன் டேக்லிங் அக்ரஷன் ஆக்ஸலரேஷன் அண்ட் பிசிக்கல் கான்டாக்ட் ஐயா நாயா நீ தொட்டதுனா தங்கமா இருக்கு 104 போறான் ப்ரோ ஸ்டாட்ஸ்னா ப்ரோ எப்படி இருக்கு 97 97 97 96 96 ஸ்பீட் 82 ஆக்ஸலர் ஸ்பீட் அண்ட் ஆக்ஸலரேஷன்ல கை வச்சிட்டானா ஜம்ப் 90 பிசிக்காலிட்டி 93 கமாலடா அப்படின்னு இருக்கு பட் ஆனா இதுல கஸ்டம் போட்டா ஸ்பீட் அண்ட் ஆக்ஸலரேஷன்ல மச்சம் இருக்கு போலயே பேட்டி வேணா இருந்தாலும் மன லக்கு யோ லாஸ்டா எம்பாப்பே பேக் வைப்பியா நானே அதனால தான் எனக்கு இப்படி கொடுக்குறான் F2Pக்கு தரமா
ரியோ கிடைச்சா டிஃபென்ஸ் வச்சா பார்த்தேன் ப்ரோ. எனக்கு எப்போ கார்டு வேணுமோ அப்போ தரமாட்டான் ப்ரோ. இப்போ ஆனால் இந்த கார்டே எனக்கு தேவையில்ல ப்ரோ. ஏன்னா வந்து இவனை விட நான் சலீபா வச்சிருக்கேன் ப்ரோ. சலீபா வேற மாதிரி ஆடிட்டு இருக்கான் ஆல்ரெடி. வேன் பாஸ்டன் யாருக்கு பல்ல உள்ள எடுத்துட்டு வரலாம். சூப்பர் வித் கேண்டே. ஆனால் இந்த வேன் பாஸ்டன் ஸ்டாட்ஸ் நல்லா இருக்கும் ப்ரோ. சிங்கிள் பூஸ்டர் கார்டில் அந்த வேன் பாஸ்டன் சிங்கிள் பூஸ்டரில் 104 போகிறான்ப்பா. என்னையா ஸ்டாட்ஸு ஸ்டாட்ஸ் நல்லா இருக்கு. பட் அந்த ஸ்பீட் அண்ட் ஆக்ஸலரேஷனில் தான் கொஞ்சம் இதுவாகுது. எனக்கு இப்படி வர மாட்டேங்குதுண்ணா. எத்தனை பேக்கு சுத்தல். 188 centimeter height, fox in the box. Oh my god. Attacking awareness 97, ball control 98, 89 finishing 98 bro. Heading 88. நல்லா இருக்கியா ஸ்டாட்ஸ். ஸ்பீட் 89, ஆக்ஸலரேஷன் 91, கிக்கிங் பவர் 83 ப்ரோ. சூப்பரா இருக்கு ப்ரோ ஸ்டாட்ஸ். கட் பிஹைண்ட் அண்ட் டர்ன் வச்சிருக்காப்புல. சாப் கட்ரு, ஹில் ட்ரிக், ஒன் டச் பாஸ், பட் டபுள் டச் கிடையாது. அக்ரோபாட்டிக் ஃபினிஷிங்னா வச்சிருக்கா போலப்பா. டபுள் டச் இல்லை. அதுதான் இந்த இடத்துல. ஸ்டாட்ஸ் நல்லா தான் இருக்கு. இன்கேம் பாரு. இன்கேமு சரி மேட்ச் கண்டிஷன் நல்லா இருந்தா சும்மா போட்டு ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். ஓகேவா. இது கஸ்டம் பிபி போட முடியுதான்னு பார்க்குறேன். ரியோ ஃபோர்டினன்ட் ஒன்றும் தரமாற்றான் கொனாமி. ஆட்லக் ப்ரோ. இரு மொபைல் டேட்டாவில் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஃபீலிங் அதில் ஏதோ வேற மாதிரி ஸ்டாட்ஸ் காமிச்சுது. இதுதான் ப்ரோ இது பண்ண முடியும். இப்போ வந்து ஆக்ஸலரேஷனில் ஒரு பாயிண்ட் ஏற்றிட்டு பேலன்ஸ் ஃபுல்லாக ஸ்பீடில் ஏற்றிக்கிட்டா இதுதான் 85 ஸ்பீடு தான் ஸ்டாட்ஸு. இப்படி தான் இருக்கும். அக்ரேஷன் மட்டும் அதிகமாக இருக்கும். பட் ஆனால் அதே என்னோட வேன் பாஸ் இவனா மாதிரி தான் ப்ரோ இருக்கு. இது என்னோட சலிபா மாதிரி தான் இருக்கு. இதுதான் டென்சிட்டியில் அப்படியே போயிட்டு இந்த பிபியை போட்டு பார்ப்போம். இருக்கான்னு பார்ப்போம். டென்சிட்டியில் டென்சிட்டியில் 5, ஸ்பீடில் 7, ஏரியலில் 10. ஏரியலில் 10 கூட வேணாம், 9 போட்டுப்போம். பேலன்ஸ் ஃபுல்லாக 11, 12 போட்டேன். ஓகேவா. இப்போ ஸ்டாட்ஸு ஹெட்டிங் 92 ப்ரோ. இப்பயும் நல்லா தான் ப்ரோ இருக்கு. ஸ்பீட் அண்ட் ஆக்ஸலரேஷன் ப்ரோ. அப்படின்னா ஏரியலில் இன்னுமே கம்மி பண்ணலாம் ப்ரோ. ஏரியலில் கம்மி பண்ணிட்டு ஸ்பீட் அண்ட் ஆக்ஸலரேஷன் தான் நல்ல ஸ்டாட்ஸ் ப்ரோ. அப்போ இது ஏன்னா ஏரியல் இவ்வளோ கூட வேணாமே, நிறையா வச்சுருக்கேன் ஏரியல். ஏரியலில் இன்னுமே ஒரு 2 பாயிண்ட்டை கம்மி பண்ணிட்டு ஸ்பீடில் ஏற்றி விட்டுடலாம் போலியே. ஓவரால் எதுக்கு நம்மளுக்கு 103 இருக்கானா. இப்போ போயிட்டு ஸ்டாட்ஸை செக் பண்ணா ஹெட்டிங் 90 ஓகே. டிஃபென்சிவ் சார்ஜ் 94, 94, 96, 93, ஸ்பீட் 88, ஆக்ஸலரேஷன் 80. ப்ரோ இந்த ஸ்டாட்ஸை நறுக்குன்னு இருக்கேயா ரியோக்கு. ப்ரோ இன்னும் கூட கம்மி பண்ணலாம் ப்ரோ. எனக்கு தெரிஞ்சு ஏரியலு இவ்வளோ ஏரியல் வச்சுருந்தா டிஃபென்சிவ் சார்ஜில் இன்னும் ஏற்றி வரலாமே. ஏன்னா அவ்வளோ பயங்கரமான ஏரியல்லாம் வேணாம். ஏரியல் ஆல்ரெடி ஏரியல் 4 ஏரியல் நல்லா தான் இருக்கும் போது. எனக்கு தெரிஞ்சு இன்னுமே கூட இது பண்ணானே. 88 ஸ்பீடே சூப்பரான ஸ்பீடு ப்ரோ. 88 வித் 88 ஸ்பீடு, 80 ஆக்ஸலரேஷன்,
ஏன்னா ஜாப் ஸ்டாமிக்கே நான் 90 தான் ஸ்பீடு வச்சிருக்கேன். 90 ஸ்பீடு 80 ஆக்ஸலரேஷன். டிஃபென்ஸ் ரிசர்ச் அவன் தானே எல்லாமே 97 இருக்கும். அவனோட ஸ்டாட்ஸ் என்ன அதான் 100ல இருக்க அவேர்னஸ், மிச்சம் டேக்லிங் 98, அக்ரெஷன் 95, டிஃபென்ஸ் என்கேஜ்மெண்ட். ஸ்பீட் அண்ட் ஆக்ஸலரேஷன் சேம் தான், ஜம்ப் 90, ஃபிசிக்காலிட்டி 97 வச்சிருக்கான். ஆனால் பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் தெரியலையா? ஃபிசிக்காலிட்டி 92 வச்சிருக்கான் ப்ரோ. நல்லா இருக்கான் ப்ரோ இருக்கு ஸ்டாட்ஸு. சூப்பராக இருக்கு ஸ்டாட்ஸு. இனிமே ப்ராக்ரஷன் ஏரியல்ல ஒரு பாயிண்ட்டை கம்மி பண்ணிட்டு டிஃபென்ஸ்ல கூட ஏற்றலாம். இப்போ எப்படி இருக்கு பேர் ஸ்டாட்ஸு தான் கோட்டோட ஸ்டாட்ஸு. இதுவே போதும். இது வேலைக்கு ஆகல. டே மோ டே வசைய நிற்காத ஒரு ஜம்ப். சாட்லலாம் யாராவது இருக்கீங்களா? சாட்ல யாருமே காணாத மாதிரி இருக்கு. ஓகே ஓகே தான். ஆடி இது இருக்கும். சைலண்டா இருக்கீங்களே. சரி டிவிஷன் போவோம். டிவிஷன்ல ரியோ கண்டிஷன் நல்லா இருந்தால் மட்டும் ரியோவை யூஸ் பண்ண போகிறேன். ஏன்னா எக்ஸ்ட்ரா ரிஸ்க் நான் எதுவும் எடுக்க போகிறது இல்லை. வேன் பாஸ்டன் எடுத்து போயிருக்கேன். வேன் பாஸ்டன் வந்து கோல்ட் லீட்ல இருந்தால் மட்டும் யூஸ் பண்ண போகிறேன். ஏன்னா பாயிண்ட் வந்து 2110 இருக்கேன். காலையிலேருந்து சும்மா வெட்டியாக இருந்தேன்னு சொல்லிட்டு ஃபுல்லாக ஆட்டம் தான். ஃபுல்லாக எல்லா மேட்சும் வின்னு. எவ்வளோ 110 பாயிண்ட் இறக்கினா 110 பாயிண்ட் திருப்பி ஏற்றி வச்சிருக்கேன். அதனால் இப்போ நான் ஸ்டாமோட கண்டிஷன் மட்டமாக இருந்து ரியோவோட கண்டிஷன் நல்லா இருந்தால் மட்டும் அந்த மேட்ச்சில் யூஸ் பண்ண போகிறேன். சார் கோலர் கொடுத்தோம் தான் நல்லா இருக்கும் ப்ரோ. கண்ணுக்கு தெரிய மாட்டோம். 870 ரேங்க். நினைச்ச மாதிரியே பாத்தியா இல்லையா? ரியோ ஃபார்ம் நல்லா இருக்கு. ரியோ 14 இது பண்ண போறேன் ஹெட்டிங்க்கு. சப்போர்ட்டிவ் யாரு? ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் வித் ரியோ ப்ரோ. ஆனால் கொஞ்சம் ரிஸ்க் எடுக்கிற மாதிரி தான் தோணுது வித் ரியோ அண்ட் ஸ்டார்டிங். எம்பாப்பி வேணா மாற்றவே மாட்டேன் நான். வில் நெவர் சேஞ்ச் எம்பாப்பி. வேணா ஒரு மாதிரி எடுத்துட்டு வந்திருக்கான். ஸ்லாட்டான் இன் எஸ்எஸ்ஆ. ஃப்ராங்க் பெக்கம்பர் 108. 58 ஸ்பின் 0 எபிக். ஆனால் எனக்கு 2 எபிக் கொடுத்தான்டா. வேன் பாஸ்டனும் கொடுத்துட்டான், ரியோ 14 கொடுத்துட்டான். ரியோவை நம்பினோர் கைவிடப்படார். அதுக்கு இல்லையா, ஆல்ரெடி ஸ்டாம் செட் ஆகிறதுக்கே 50-100 மேட்ச் ஆச்சு. கம்பெனி செட் ஆகிறதுக்கே அவ்வளோ மேட்ச் ஆச்சு. பட் இவனுக்கு இதான் ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச். டாப் ரேங்க்ல வர ஆடுறான்ல, அதனால யோசிக்கிறேன்.
ஓ எம்பாப்பே பேக் வைப்புடா நானு அந்த 5500 காயின் வச்சிருந்தேன்னு சொன்னேன்ல அதில் எம்பாப்பே பேக் வைப் அடிச்சு எம்பாப்பே எடுத்துட்டேன் அதனால இதில் எனக்கு தெரிஞ்சு பாரம்பரியம் பார்த்து கொடுத்துருக்கான் வாங்க கிருஷ்ண முரளி வணக்கம் வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் ஆனால் ரியோ மஜாவா பண்ணுறான் போலே ஆனால் எனக்கு ஆன்லைன் நிறைய மேட்ச்சில் டிவிஷனில் கனெக்ட் ஆனா எனக்கு தெரிஞ்சு ஆஃப்லைன் நினைக்கிறேன் பாம்பு சடை ஆப்போ கட் செய்த தரணும் இல்லை எனக்கு தான் நெட்டா eat 5 star do nothing அப்போ ஆஃப்லைன் ஜாலி தான் ஜாலியா இரு ஜாலியா இரு ஜாலியா இரு ஜாலியா இரு பாவம் ப்ரோ என்னன்னா இந்த மேட்ச் பெரிய ஸ்கிரிப்டா போட போறேன் அப்ப அந்த மேட்ச் அப்படி ஆயிருச்சு இந்த மேட்ச் பெரிய ஸ்கிரிப்ட் பீக் ஸ்கிரிப்ட் லோடிங்லே அப்போ லாஸ்டா இந்த மேட்ச்சு டியூஸ்டே இல்லை விசிடி அதான் எல்லாமே நம்மளுக்கு தங்கமா இருக்கு பூஸ்டர் போடுறேன் பூஸ்டர் கிடைக்குது கார்டு போடுறேன் கார்டு கிடைக்குது பட் ஆனால் சலீபா வந்து லாங் ரீச் டேக்கிள் ஏரியல் ப்ரோ அவனை உட்கார வைக்க தான் கொஞ்சம் கஷ்டமா இருந்தது 1166 ப்ரோ அப்போ 1966 சாரி EFOOTBALL B football எம்பாப்பே ஃபுல் லைட் எரியுது ப்ரா ரியோ வந்து இந்த மேட்ச் இறங்க மாட்டேன் பிகாஸ் ஸ்டாம் வந்து நல்லா பச்சையில் இருக்கான் நாட் கோ வித் ரியோ அதில் அட்டாக்கர்ஸ் மெஸ்ஸி கொஞ்சம் பச்சை லைட்டாக வாங்கலை மெஸ்ஸி வச்சு ஆடலாமா இந்த மேட்ச் வேன் பாஸ்டன் பச்சையில் இருந்தால் கண்டிப்பாக இறக்கி விட்டுருப்பேன் ரொனால்டோ சிங்கிள் ஸ்ட்ரைக்கர் வச்சு ஆடுறான்பா இன்னைக்கு ஐடி ரிவ்யூ சொன்னேன் நாளைக்கு போட்டுக்கலாம் அப்படியே நீங்கள் ஏதோ டிவிஷன் புஷ் பண்ணும்போது தோணுச்சு நாளைக்கு தானே கார்டு எடுக்க முடியும் நாளைக்கு போட்டுக்கலாம் அப்படி எம்கே அது நாளைக்கு ஐடி ரிவ்யூ அந்த கார்ட்ஸ் வச்சு போட்டுறியா லெஜெண்ட்ஸ் அசம்பிளில் யார் பிக் பண்ணாங்கன்னு சொல்லிட்டு நாளைக்கு ஒரு தமிழ் போட்டுரு மச்சி ஜிம்முக்கு போகிறது இல்லையா ஆச்சு Colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football and we're about to be dished up a feast of it. There's the whistle. We're talking a genuinely stylish player here in Frank Rijkaard. You're not arguing with that, Jim, are you? No, I've got to totally agree with every word you just said. As holding midfielders go, he is one of the very best. Nothing phases him. Good ball, good take. And there's his chance to lead the counter. Roberto Carlos. Hey, என்னடா இது ஒரு மாதிரி உடுது நெட். Some intricate passing, looking to progress the ball. Over to the right flank. ஐயோ. ஏ ஸ்விட்ச் ஆலப்பா. And the header is disappointing. 4 days leave. Yeah, some good movement inside the box. வீட்டுக்கு வந்திருக்கேன்யா. நாளைக்கு தான் சேலம் போகணும். ஓ ஓகே ஓகே ஓகே. ஆபீஸ்ல எப்படி உனக்கு 4 நாள் லீவ் கொடுத்தாங்க? Cruyff. Owns beyond the defense. Zanetti. France are still to register a shot on target. As a matter of fact, to show. ஐயோ ப்ரோ எனக்கு தெரிஞ்சு ரெட் கார்டு அப்பா எனக்கு தெரிஞ்சு ரெட் கார்டுன்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ வியராக்கு
வா எல்லோ தான். Well, that's a booking. Always looked it. அங்கேருந்து அடிக்கிறான். அதோ சும்மா இவன் என்னன்னா இங்கேருந்து தூக்கி வெளியே அடிக்கிறான். நாளே நடக்குதுங்க. சண்டே மண்டே வெனஸ்டே லீவு, டுமாரோ லீவ் எடுத்து. ஓகே ஓகே ஓகே. He's going for goal. Iniesta. Now it's Mbappe. Mbappe. This is promising. That was lovely, that. He's found a way through. He's free. He has got space. Bro, நெட் விடுது bro. Ronaldinho. bro வெறுப்பியா என்ன பெட்டி நின்னாங்க. Now it's Ronaldinho. என்னடா இது நெட் டிலேவாதா என்ன ப்ரோ இது? ப்ரோ ஆமா ப்ரோ 5G ப்ளஸ்ல இருந்து 5G மாறுது ப்ரோ. ஷிட். ரீமே லைட்டாக லேகு. ஆமாயா அந்த ரூம்லேருந்து இந்த ரூம்யா. அந்த ரூமில் எங்கள் அக்காவுக்கு உடம்பு சரியில்லை, அதனால் படுத்துன்னு இருக்காங்க. அதனால் இந்த ரூமில் 5G ப்ளஸ்ஸு கிடைக்காது. 5G நார்மல் 4G தான் கிடைக்கும். 2.5 GHz தான் கிடைக்கும். அதனால் கொஞ்சம் இதுவாகுது, பஃபர் ஆகுது. வேறு வழி இல்லை. இல்லை நீங்கள் ஸ்டீமுக்கு லீவ் ஒன்றும். Milan definitely have the look of a team that likes to counter-attack, Peter. Yeah, that is clear. Just look at how they line up. Well, in other words, they don't mind being patient. Pirlo. And the counter bro. John Gray free-ஆ ஓடுனான் bro. Schneider. free bro. Best clearly held on to it far too long there. Niga எழுந்து வா திக. Man Mbappe. His way. And they're back on the ball again. And he welcomes it in. Here's found the and the finish. It's there. I think this is a very welcome time for a goal, Peter. There was a momentary drop off in God's the grace and he was just too good a player to miss God's that. grace, P grace in one has given us all a very special memory. And that really is so impressive. Yeah. And there's the shot! And the keeper has reacted superbly there. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. This possibly the last play of the half. Mbappe ஓட என்ன பண்ண முடியுமோ பண்ணிட்டாப்புல. Mbappe. Temporary halt to the action. No shortage of industry or intent thus far. A little inspiration and inventiveness perhaps the only things lacking. France come in at half-time on the wrong end of a 1-0 scoreline. Well, obviously things are not good, Peter. It seems the team were just a bit too busy playing within themselves. Too tentative. They have to improve and make it fast. Well, that just about sorts out the first 45 minutes, and we'll be back with the second very soon. மக்களே நிறைய பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. நான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. ஈஸி எத்தனை எபிக் ட்ரெஷர் லிங்க்ல ஐ காட் 3. எனக்கு 2 ப்ரோ ரியோ ஃபர்டினண்ட் அண்ட் யாரோ கொடுத்தானுங்களே. ரியோ ஃபர்டினண்ட் அண்ட்
இப்படி லக் இருக்கு பாரு ப்ரோ பா. And look what it means to them. This is a position of பிசி லக்னு ஏனோ சொன்னீங்க, பட் ஆனா இந்த மேட்ச் கொனாமி ஸ்கிரிப்டா போட்டு முடிச்சு விட்டான் ப்ரோ. டோட்டலா முடிச்சு விட்டான். எப்படிடா இது? So that's 2 now without reply. There's a certain authoritativeness in everything they do now. If they want to kill off this game, now's the time to get it done. Xavi Alonso, can he latch on to this? Best making a dash for it. In towards the back stick. And the goalkeeper's got a good palm to that. And it's played it. Oh, great leap! Euphoria! இந்த ரெண்டு கோல் வாங்கனோனே மைண்ட் செட் மாறிச்சு. எனக்கு வேற என்னன்னு தெரியல, இந்த அந்த ரூம் வந்து ஒரு மாதிரி கேமே ஹெவியா இருக்க மாதிரி இருக்கு. ப்ரோ இது நான் So well played, Peter. Did a great job keeping sight of the ball. Made a classic move and met it perfectly. Milan find a position of real strength now. This is wonderful football. The manager will try பண்ணி பாப்போம். 60 minutes தான் அது. Clicking in every department. And here's Mbappe. And the shots. ஒரு வாய்ப்பு எடுத்து பாப்போம். யூஸ் தி இல்ல. ஒரு ஜஸ்ட் ட்ரை டு டிரா. நான் ஒரு கோல் அடிச்சா பாப்பேன். ஆனா அவன் இன்னொரு கோல் அடிச்சானா குவிட் பண்ணிட்டு வெளிய வந்துருவான் அவ்வளவுதான். Still behind by 2. Is there a way back into this? Now that is tidy, really tidy. அவன் கிராஸ் பண்ண மாதிரியா? அவன் ரொனால்டோ சென்டரா போட்டு கிராஸ் மட்டும் தான் பண்ணிட்டு இருக்கான். France perhaps contemplating their next change here. Nuno Mendes is the type of player who always likes having a bit of space in front of him. The touch ஆடி காண்டேத்றான். Needs to return pass. அப்புறம் அப்படியே அந்த இடத்துல பெஸ்ட் ஓடி ஓட்டு ஒரு கிராஸ் போடுவான். இதுதான் இத மட்டும் தான் பண்ணிட்டு இருக்கான். So Jim, is that the manager telling us? Hey, you வெறுப்பாது bro. அவன் நிக்கறான் தான் bro டச் எடுத்தான். Concentrating on the shape here and he wants them to. There's the shot. Filippo Inzaghi. This is a promising build up. Mbappe will not want to lose out here. நான் என்ன bro Mbappe பாஸ் போறது. டைம் வேஸ்ட் நல்லா பண்றான். அதுதான் சொல்றேன். அத பாரு எவ்வளவு டைம் வேஸ்ட் பண்றான் bro. Cannavaro. Beckenbauer. நான் கூட இவ்வளவு பண்ண மாட்டேன்டா டேய். No unnecessary risks and the game is petering out here. Fernandez. That's been intercepted. ஆனா இந்த மாதிரி ஆளுங்களுக்கு தான் bro அந்த பால் எப்படியாவது அவன்கிட்ட போய் சும்மாவே மாட்டிக்குது bro. அதுதான் எப்படினே புரியல. இப்போ நான் பாஸ் போட்டவனோட பாசிங் எபிலிட்டி வந்து வெச்சிருக்கான். Squeeze it through. And here's Mbappe. Mbappe! பாசிங் எபிலிட்டி 97 வச்சிருக்கான். பட் ஆனா ஏன் அந்த மாதிரி பாஸ் போடலன்னா எனக்கு ஃபீல் ஆகுது. 97 பாஸ் இருக்க மாதிரி அந்த பாஸை போட்டான் ஸ்ட்ரைட்டா அவன் கால்ல. நான் இத நீங்க ஜாய்ஸ்டிக்கை வலிச்சு தான் போடுறேன் அந்த பாஸை. ஸ்ட்ரைட்டா அவன் கால்லே முட்டுது. அதான் எப்படினே புரியல எனக்கு. Great advertisement for our sports. Sad in a way that somebody had to lose. பண்டாராங்க bro. வெறுப்பு bro அந்த இரண்டாவது கோல்லாம் வெறுப்பு. மூணாவது கோல்லாம் சம கண்டா இருந்தது bro. -30 28 இது இவ்வளவு நேரம் ஏத்துனதே அப்படியே வேஸ்ட். நான் ஏத்துனது அப்படியே வேஸ்ட். கஷ்டப்பட்டு ஏத்துனது வேஸ்ட். அத வின்னுக்கு தான் சரியா போச்சு. ஓ ஷிட். லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் நியூ. ரைட் பா. Come on மக்களே, இன்னும் 9 more subscriber to 2600 subscribers யா. Let's go யா. மந்த் எண்டுக்குள்ள 3k அடிக்கணும்னு இதுல இருக்கேன். பாப்போம். Let's hope. மந்த் எண்டுக்குள்ள 400 subscribers வாய்ப்பு இருக்கா? Can we reach 3k sub this month end?
ரொனால்டோ மாமா பச்சை கலர்ல இருக்காப்புல. என்னடா படிக்கட் கட்டி வச்சிருக்கான், செங்கல் கட்டி வச்சிருக்கான் ப்ரோ. யாக்டாமண்டு யானை வரும், அதான் நம்மள முடிச்சு விட்டீங்க போங்க. பிக்கே வேற வச்சிருக்கான் சப்புல. வாங்க ப்ரோ, Black Music ப்ரோ. வணக்கம் ப்ரோ, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. Black Music. So bring it on. Height, expectation, emotion. The game yet to kick off. Membership groupல ஜாயின் பண்ணீங்களா ப்ரோ? Black Music ப்ரோ. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. And we're underway. Well, Peter, at this stage we often focus on the creative and goal-scoring talent. Oh, gammalirma konara. Mention a defender in Lillian to chance. Cute knuckle வாழ்க்கை சிக்கல். என்னையா போரா போகுது, யாரையும் காணோம். இல்லையே, பேக் ஓபனிங் வரைக்கும் ஆளுங்க வந்துனே இருந்தாங்க. பேக் ஓபன் முடிஞ்சிச்சு, யாருமே காணோம். The finish sumptuous. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defenses apart. And it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. எல்லா மேட்சும் நம்ம தான் ப்ரோ. ஏதாவது ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணி அந்த ஃபர்ஸ்ட் கோல் விட்டுறான். பிசி உனக்கு கேம் லாக் ஆகுதா? அதுக்கு தான் பொறுமையா பண்ணுன்னு சொன்னேன். என்னன்னா பண்றது? Iniesta looking to pass their way up the pitch. Now, can they get him away? Can he finish? இவன் பாரு, அதெல்லாம் எப்படினே புரியலடா டேய். உன்னை யாரா உள்ள சொன்ன அந்த இடத்துல இப்போ? ஏன்டா இத இப்படி பண்றீங்க? உன்னை யார் அந்த இடத்துல உள்ள சொன்னா கேக்குறேன் நானு. எதுக்கு ப்ரோ விழுந்தான் ஃபர்ஸ்ட்? எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல. ஈஸி டாப் இன் ப்ரோ, அது எதுக்கு ப்ரோ விழுந்தான்? Gerard. இது எத்தறானங்க ப்ரோ அவங்க. Really in a position where patience and prudence will serve them best. Time's on their side. Stan spots it and intercepts. Pirlo, a player whose confidence, whose sense of adventure rubs off on all of those around him. பாபா கிட்ட நீ பால் போனா வேடிக்கை மட்டும் தான் சார் பார்க்கணும். எம்பாபே கிட்ட பால் போச்சுனாலே வேடிக்கை மட்டும் தான் பார்க்கணும். அப்படியே ஆடு பார்க்க வேண்டியதுதான். இந்த ஆக்ஸலரேஷன் பஸ்ட் தான் அங்க மேட்ரே. பையன் அப்படியே தெரிக்கிறான், பாலை விட்டுட்டு போய் ஓடிக்கினே இருக்கான். வா வா நான் போறேன், பின்னாடி வந்து பாருங்க அப்படின்ற மாதிரி எதறான் பையன். ஐயோ, கொஞ்சம் கூட செலிப்ரேட் பண்ண விட மாட்டானுங்க. ஐயோ, ரைட் பேக் டு வர போறான் ப்ரோ. ஹிட் என்னங்க ஆக்ஸலரேஷன் இது ப்ரோ? ஒரு 2 நிமிஷம் கூட செலிப்ரேட் பண்ண விட மாட்டான் ப்ரோ. Bragantino leading now. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. Mateus. Hernes, of course, a dribbler of outlandish ability. Good ball over the top. ஆயா, வணக்கம் முஸ்தபா, வணக்கம், வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். Now it's Messi. Oh, Cannavaro. That was well played, well stopped. Approaching half time and still behind. Can they make something happen now? Mateus. And here's Gerard. Messi. Cannavaro makes the interception. Looking for a runner. Oh, delightful ball.
That is a more than decent save from the goalkeeper. இதெல்லாம் என்னன்னே புரியலண்ணா சத்தியமா. இந்த மாதிரினா என்னோட புஃபான் எப்பனா பண்ணுவான்? And it's Messi. Now it's Mbappe. Mbappe! நான் இந்த மாதிரினா புஃபான் எப்பனா பண்ணுவான்? நான் இந்த மாதிரி புஃபான் எனக்கு பண்ணனா லாஸ் ஆனா இந்த மேட்ச் 25 மேல குறையும்யா. கம்பேக் நீடட். நான் மட்டும் எனக்கு என்னன்னா ஆசையா நான் அந்த மேட்ச் தோக்கணும்னு வெறுப்பாதுனா எனக்கு அம்மா காண்டாதுண்ணா. The manager can't go too easy on his players here. I think they need to re-establish that focus and try to lift the purpose again. They'll want a good start to the second half. So that's how it stands at halfway. We'll be back with the second half very soon. நெக்ஸ்ட் வேற புஃபான் கார்டு பண்ணுவான். அட போயா நீ வேற. ஓ புஃபான் ஜிகேவா? ஆப்போ கீப்பர் வந்து ரோட் ஸ்பிரிட்டியா? ஆனா இவன் வந்து டிஃபென்சிவ் கீப்பர். அவன் தான் கீப்பரை வலிச்சுன்னு வந்திருக்கான். ரோஸ் ஆகுனா இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். கம்முனு நீ வேற லூஸ்னா ஆக மாட்டேன். கம்பேக்னா என்னன்னு காட்டுறேன். கம்பேக்னா என்னன்னு காட்டுறேன் கபிலா. I will show you what is mean by comeback. Stam. OG Stam இருக்கான் bro. Vinicius Junior. Looking for the run. Mbappe. Yo, Stam. Same Stam here. There. Oh, that is superb. A dangerous moment, perfectly dealt with. That is superb defensive work. The one man who had to be on top of his game. Yo, naya Stam anga இப்படி பண்ணிருக்கான். இங்கேயும் இப்படி பண்ணுகிறான். Vinicius Junior showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. And here's Mbappe. He's had a shot. And he's really EFOOTBALL, BGMI 27 Samsungல சில ஃபோன் சப்போர்ட் ஆகாது பாத்தியா? அது சில ஃபோன் நம்ம ஃபோன் ஆகும் bro. S சீரிஸ்ல எல்லா ஃபோனுமே ஆகும் எனக்கு தெரிஞ்சு. And he's there to clear it. So Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. Pass is just off target. Well, he was clearly disappointed with that pass. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. என்னடா நடக்குதுங்க ப்ரோ? ஏதேதோ நடக்குது ப்ரோ. எனக்கு சிரிப்பு தான் ப்ரோ வருது சத்தியமா. என்ன ப்ரோ ஏதேதோ நடக்குது இந்த மேட்ச்? என்ன ப்ரோ பண்ணானுங்க அந்த இடத்துல? வெரி ஆதியா சத்தியமா என்னையா நடக்குதாங்க? ஏதேதோ பண்ணிட்டு இருக்கானுங்க. செம டென்ஷன். மீண்டும் ப்ரோ காலையில இருந்து இந்த மாதிரி தான் ப்ரோ ஆயிட்டு இருக்கு எனக்கு. அந்த 1100 ரீச் பண்ண கூடாதுன்றானுங்க ப்ரோ. காலையில இருந்து இதே தான் ப்ரோ ஆயிட்டு இருக்கு எனக்கு. Substitution in progress. So the manager can make a change for the first time in the game here. Bragantino now in a position far more desirable. Well, everything is going to plan, Peter. A day for a regular managerial heartbeat, at least for one. Oh, no joy this time. And here's Vinicius Junior, and this is Inzaghi. Mbappe! Mbappe! Oh no, that could be a costly miss. That's more like it. They have to force the issue, and that's the way to do it. நானா இது என்னையா இது எங்க அடிச்சாலும் ப்ரோ
கம்பேக்கா இல்ல கோ பேக்கா? ஐயோ எப்படி அடிச்சாலும் அவன் மேல கீப்பர் இது மேல தான் ப்ரோ போடுது, ஸ்டாப்பர் பேக் மேல. என்னையா ஃபார்மேஷன் இது? அப்படியே ஒரே கோட்ல இருக்கானுங்க ப்ரோ எல்லாருமே. கோல்ஸ்னா அந்த வெட்டு வெட்டுறான். Fernandez. Cruyff. Vinicius Junior. இங்க தோ வந்து ஜிராட் எடுக்கறான் பால். Defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. And it's made its big chance. Oh, that's a waste. கொஞ்ச நேரம் கேப் உடியா டிவிஷனுக்கு வச்சி. இப்போ நான் என்ன பண்ண பாத்தியா இல்லையா? அந்த மாதிரி ஒரு டேக் ட்ரிப்புல போட்டு ஆல் லக் பேக்கிங் கேமிங் வித் ப்ரோ. அது அபி ஹாய் 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 ப்ரோ, வணக்கம். There will be 3 minutes. Added time going up here. It's 3 minutes. நான் பாறேன் எப்படி பண்றானுங்க பாறேன். The pass is intercepted. And here's Mbappe. Tries one from range. அட போடா, இதுக்கு மேல வளர்மதி வயசுக்கு வந்தா என்ன, வரலனா என்ன? Sumptuous finish and ஒரு பாலுற எல்லா மேட்ச் இந்த மாதிரி தான் தோத்துட்டு இருக்கேன். காண்டா ப்ரோ. Well, that was intense, an enjoyable contest that either could easily have won, ultimately decided by just the odd goal. Your reflections then, Jim? France, they just tension have a plan, having been forced into chase mode so early. பிரஷரே கிடையாது, ஃபுல் மேட்ச் அப். அதனால தான் எனக்கு தெரிஞ்சு இதுவா இருக்கு. நான் பிரஷரே கிடையாது. டாட் எடுத்தா மேட்ச் அப் அம்தினே இருப்பான் போல. மேட்ச் அப் மட்டும் தான் போல. இவன் 30 மைனஸ் ப்ரோ. அக்கி சூத். கொஞ்சம் தண்ணி குடிச்சிட்டு வரேன். ப்ரெஷர் போட்டு எடுத்துட்டு இப்போலாம் ஜாலியா இருக்கு. நீ ப்ரெஷர் போட்டு அழுத்த ஆரம்பிச்சிட்டன்றியா இல்ல ப்ரெஷர் போட்டு ஆடுறவங்க கிட்ட ஆடுறதுக்கு ஜாலியா இருக்குன்றியா? $2280 பாயிண்ட்ஸ். ஆமா நான் தான். நீயும் ப்ரெஷர் சுத்தமா மாறிட்டியா? அப்போ பாயிண்ட்ஸ் பாத்தீங்களா? மேட்ச் அப் 6. அடா பாவி டேய், 2260 பாயிண்ட்ஸ். இந்த மேட்ச் எனக்கு தெரிஞ்சு நான் மோஸ்டா லாஸ்ட் தான் நினைக்கிறேன். மேட்ச் எல்லாருமே நல்லா ஆடுறானுங்க. ரூட் புல்லட் விடுங்க பாஸ், நாங்களாம் டம்மி ஸ்குவாடை வச்சு விளையாட கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கோம். 200+ போயிட்டல, அப்புறமே என்ன? ஓ 200+ போதுனா ஈஸி ப்ரோ. இந்த மாதிரி ஸ்குவாடை வச்சுன்னா 2500+ பாயிண்ட்ஸ் அடிக்கணும். அதுவும் இல்லாமல் லாஸ்ட் கம்மியாக வச்சு அடிக்கணும் ப்ரோ. வின் பர்சன்டேஜ்னா 75+ல இருக்கணும். அப்பதான் இந்த மாதிரி டீம் வச்சிருக்கன்றதுக்கு அர்த்தமே. வித்தியாசமே இல்லை ப்ரோ. இது எல்லாருமே வச்சு ஆடலாம் ப்ரோ இந்த மாதிரி டீம்லாம் வச்சு. கோலர் மாதிரி இருக்கு சிஎஃப்ல.
In a system like this, Cross Peter, bro. the winger fullback combinations can be absolutely crucial. Yeah, and no doubt you can expand on that bro for us, Jim. ஆமாயா Well, there's just so many potential அடங்கொய்யால options and movements. Cross bammer bro இவன் Wingers vacating spaces to be occupied எங்க by bro நான் fullbacks, 2000 க்கு coming ரெண்டு inside, சீசன் creating overloads down the middle on either flank. இருக்கேன் bro You get those right, and this can be a very effective system. A tried and tested formula. And believe it or not, Peter, we even did that back in my day. Roberto Carlos. That's good play from him. Mbappe. Terrific. cross bar He's beat cross the bar keeper. அடிச்சா cross bar ஆப் அடிச்சா கோல் நான் அடிச்சா cross bar ஆப் அடிச்சா கோல் this is Konami Tries to pass it through. Looking for options for movement. So, Jim, who would you identify as the key man in this fixture? Well, this guy, Rodri, was one of Europe's most coveted midfielders when he was on the market, and often seen as an integral component in the next generation of Spanish midfielders. வரமாட்டான் He's நினைச்சா got that வந்துட்டான் outstanding quality of being able to shield the ball particularly well, and that is key to any holding midfielder. He would be the obvious choice, wouldn't he? He certainly has தான் all பண்ண the right போறேன்னு தெரியுது கண்ணா qualities. Mbappe, a player who needs no introduction. Shin to shin, Hit. bicep to bicep. டபுள் and he பிரஷர் wins போட்டான் out. bro And it's Hullet. Looking for the run. ஐயோ Yamal. Cross deflected over the goal. இந்த மேட்ச்லயும் சமமாக போகுது ப்ரோ Size really matters, and it's இல்ல time இந்த to மேட்ச் make it வந்து ஐ matter திங்க் now. ஸோ ஆப்போட டாக்டிக்ஸ் என்னன்னு பிடிச்சிட்டேன் ஐயோ அப்பா கொஞ்சம் லக்கு நம்ம பக்கமும் இருக்குப்பா Pirlo உனக்கு ஒரு gets கிராஸ் it பார் clear. எனக்கு ஒரு கிராஸ் பார் சரியா போச்சுனா France are looking to go forward now. He's picked his way through. The other side yet able to force a breakthrough here. ஏய் ஷிட் Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. Towering header. வண்ணா ப்ரோ இப்படி தள்ளுறான் Here comes the corner. அவன் முட்டி முட்டி ஐயோ ஏதோ பண்ணிட்டு இருக்கான் ப்ரோ அவன் அப்பிலா இவன் அடிச்சா Second corner of the game. நாளைக்கு முஸ்தபா நாளைக்கு கண்டிப்பா போட்டுடலாம்யா Oh, greatly. ஆனா முட்டி முட்டி சாமியார்ன்ற மாதிரி ஈஸியா தள்ளிட்டு போறான் கோல Oh, whose goal is that? Big deflection. That's one for the dubious goals panel. அவ்வளோதான் இவன் கிராஸ் பேமரு முடிச்சுட்டான் We have the first goal. Yeah, and just as the manager's been reminding his players, this is the time where they can't afford to let their focus slip. He's having a shot. ஐயோ என்னையா இப்படி ஜம்ப் பண்றான் கோலரு ஆமா 202 சென்டிமீட்டர் ஹைட்டு அது இல்லாம ஜம்ப் வர பண்ணா 215 இருந்து 220 சென்டிமீட்டர் ஹைட் பண்ணுவான் ஜம்ப் பண்ணுவான் Favours the brave, and we've just seen an example. This team has real personality and character. The invitation was clear and it was accepted with the utmost glee. Yeah, keeping calm and taking a touch like that when it's all going on around you isn't always that easy, but he made it look like a doddle. Finishing it off was quite simple after that. ஐயோ ஷிட் நான் இந்த பக்கம் எம்பாப்பே பார்க்கல ப்ரோ France restore parity. Well, I think the players will be தப்பான buoyed பாஸ் by ப்ரோ the fact தப்பான that பாஸ் they've ப்ரோ managed to level things in a hurry. Tails most definitely up now. And here's Mbappe. Closing in on goal. ஐயோ அப்படியே கோல் போயிருந்தா பயங்கரமா இருக்கும் We have been so ஃபைனலி goal. குலிட் ஸ்கோர்ட் Well, I'm glad he வாவேலு took the opportunity to run with the ball when the chance came about. That's the kind of அவனுக்கு மட்டும் தான் கார்னர்ல ஸ்கோர் பண்ண தெரியுமா நான் யாருன்னு தெரியுமாடா கார்னர் கிங்டா ஸ்டேட்ல தேனா எப்படிடா கிடைப்பான் போயிட்டு கூகுளில் போடு கார்னர் கிங் பிசிங்க இவ்வளோ பேசிட்டு இந்த கோலே அடிக்கலையாம் சிரிப்பாயிடும் சித்தப்பா It will be 3 minutes at a சி time. கொஞ்சம் மிஸ் ஆயிடுச்சா Rodri is a perfect combination of brain and brawn. And Jamal tries a shot, and it's a goal.
And that really is so impressive. I'm not making any apologies, but I was willing him to supply the finish, and he came up trumps. அவ்வளவுதான் இந்த மேட்ச் தோத்தாச்சுன்னு தெரிஞ்சு And that போச்சு is indeed the final act. அப்போ தெரியாது It's been thrills and spills at either end in the first half. Neither side really seizing the initiative, and both teams still very much in it. No, well, the pickings certainly have been rich in this first half. Well, it's a lead that's by no means convincing. The manager can't go too easy on his players here. I think they need to re-establish that focus and try to lift the purpose again. They'll want a good start to the second half. So that's how it stands at halfway. We'll be back with the second half very soon. பேசாமலே இருந்திருக்கலாம் சரி சும்மா போட வேணாம் ஐயோ சும்மா பேசாம இருந்திருக்கலாம் ப்ரோ சரி அது அப்படியே ரீல்ஸ் எடுத்து போடலான்னு பார்த்தேன் நல்லா இருந்ததுன்னு எடுத்து போடலாம்ல அப்படிலாம் சரக்கு ரெடியா அடி இரே இவ்வளோ பேசிட்டே இந்த மேட்சை ஜெயிக்கலன்னா எனக்கு தன்மானம் பிரச்சனை France really need to bring up their intensity. இவன் என்னடா இப்படி விடுறான் பால எம்பாப்பே A step too slow on everything. எம்பாப்பேன்றான் சளி It's a searching pass. Yamal providing an outlet on that flank. ஆல்பா எஸ்எஸ்ல போடுற அவ்வளோ வெறி போடு மஜாவா இருக்கு ஐயோ ஆமாயா காமெடியா போடலாம்ல நான் யாருன்னு தெரியுமா சாரே அந்த டேலாக இது பண்ணிட்டு போட்டா நல்லா இருக்கும் நான் எவ்வளோ கிராஸ் கேமரா பார்த்துருக்கேன் நீ நம்மளுக்கே காமிக்கிற வாங்க ப்ரோ எப்போச்சு ப்ரோ வணக்கம் ப்ரோ வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் மாமி வெல்கம் மாமி And they're quick to get it back. Now it's Mbappe. Played out wide. Nicely weighted ball. ஐயோ திருப்பி வலிச்சிக்க கூடாது ப்ரோ தப்பு பண்ணிட்டேன் ப்ரோ ஏடா ஹியூஜ் மிஸ்டேக் He has found the way through. That's a decent clearance. That's been won straight back. Rodri knocks it into space. The ball goes in. உனக்கு கிராஸ் பண்ண தவிர எதுவுமே தெரியாது போலயா அவனுக்கு பெக்காம மார்க் பண்ணியா வெறியா வேற வச்சு மார்க்னா இல்ல சாப்பிட்டு வரேனியா ஓகே பார்த்துருக்கேன் சரி பார்த்துருக்கேன் சரி வின் பண்ணியிருக்கியா இரியா எம்பாப்பேக்கு ஒரு நல்ல சான்ஸ் கிடைச்சிதாங்க அதை நான் மிஸ் இது பண்ணிட்டேன் சூப்பர் எம்பாப்பே சூப்பர்யா ரான சான்ஸ் Unless they can devise a quick counter எப்படா விட்டாத they're going to need to see much more of this ball. Beckham. ஓ இவன் யாரியாம வெறுப்பாது Here comes the cross. And it's been hooked away. Looking to play him in. Challenge just a bit on the firm side. And that's gone loose. come on Mbappe. As it turned out. Full hope point da Mbappe. He's shifting through the gears here. அப்போடா Keep calm and அவன் துண்டா எடுத்து பிடிக்கிறான் வியராவே கூட்டிட்டு வந்துட்டான் மான் எம்பாப்பே ஸ்டீல் எம்பாப்பே வால்வேர்டே It's a goal again.
ஏதோ பண்ணி கோல் அடிச்சிட்டான் bro. ஏதோ பண்ணி கோல் அடிச்சிட்டான் bro. And it's very much deserved in the circumstances. In these games, it's so tempting to maybe get a little sorry for yourselves, but there's none of that. And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. He was definitely fully focused on that, Peter. His reaction and anticipation got him there when everyone else was spectating. Come on, Mbappe. France drag themselves back again. France really can sense it now. This Come on, game Mbappe. is theirs to win. They Mbappe. just need to step it up and force the issue. Mbappe. Has been indicated. And a The shot. keeper has reacted superbly there. Mbappe actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. அவ்வளவுதான் டிரா பிடிச்சாச்சு. There you have it. The எல்லாரும் ப்ளே referee பண்றாங்க says ஆனா that time உங்களுக்கு is up. மட்டும் ஏன் இப்படி So it's காமெடியாவே ended all square, both sides showing battling பண்றது? qualities and neither என் நேரம் அப்படி. கிஷோர் குமார் ஹாய் ப்ரோ வணக்கம் ப்ரோ வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் தலைவா. டிரான்ஸ்ஃபார்மர் கிட்ட எதுவுமே பண்ண முடியாது. அவனுங்க ஒரு மாதிரி சைக்கோ மாதிரி இருப்பானுங்க வெறுப்பாவும் விளையாடுறதுக்கு. Just remains for me to thank Jim Beglin alongside me. ஜான் கோலர் இவனையும் அப்படியே அந்த காம்போவோட எடுத்துருக்கான். பினாமினல் ஃபினிஷிங் புல்லட் ஹெட்ரு. இதுக்காகவே அந்த பேக் வைப் பண்ணியிருப்பான் போல அவன். அந்த மாதிரி இது பண்றான். 7+ எனக்கு. ஆப்போ ரேங்க் பார்த்தீங்கன்னா 2290 ரேங்க். கமான்ஸ் கார்பெட்டா Come on boys, 8 more subscribers to 2600 subscribers. யாராவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா பார்த்துட்டு இருந்தா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. Let's go everybody. கம்பெனி அண்ணா அதுதான் சொல்றேன். கம்பெனி பாத்தியா இல்லையா மஜா காட்டுறானா அவனா கம்பெனி மட்டம் தட்டி பேசுனீங்களோ அவன் தான்டா இன்னைக்கு. இந்த டைலாக் தான் வடச்சேன்ல ஒரு டைலாக் வரும். இப்ப டைலாக் வர டப்புன்னு மறந்துச்சு. சரி விடுங்க அது வேற எதுக்கு அதை கஷ்டப்படுத்திக்கிட்டு. 1996 இந்த மேட்ச் வின் பண்ணா 2000 பாயிண்ட்ஸ். இந்த மேட்ச் வின் பண்ணா 1095 மேல இருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். மேட்ச் வின் பண்ண 20 பாயிண்ட் தரமாட்டான். 75 85 92 91 அந்த ரேஞ்சுக்கு போவேன் நான். ரியோவை நானும் இறக்கணும்னு பாக்குறேன். பட் ரியோ பச்சை கலர்ல வரமாட்டாப்புல. டீமரியா ப்ரோ இம்மரியா இது அப்பா அர்ஜென்டினா 23ல விட்ட கார்டு ப்ரோ. அது டீமரியாவா சிஎஃப் ஆடுறான்ப்பா. கூட்டு தைரியம் அவனுக்கு. இது காடு மோடு டடன் 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 டன் 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 காடு. Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium and the players on the pitch are raring to go any minute now. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. There's the whistle and here we go. I think this match delay. Who do you pick out as the telling individual today? Yeah, Angel Di Maria. He's someone who rarely fails to make a big impression. He's such a silky, elusive dribbler and a fine finisher with the knack of scoring some spectacular goals. He's a player that this team will want to have on the ball as often as they can. He's a great creator. Yes, he's certainly the one who carries the hopes of his team. Schneider. Oh, what a ball! It's Son Heung-min! அந்த ஆங்கிள் வந்து பிளிட்ஸ் அடிப்பா. That's what you call inspired goalkeeping. ரன்னிங் எடுத்துட்டானா வாய்ப்பு Son இருக்கு. Heung-min is offering a right smile there. France couldn't do a whole lot with it there. They could do with more sharpness in their passing. Some intricate passing, looking to progress the ball.
France so far providing no real test at all for the goalkeeper. Mbappe, he's got away. ஐயோ And the ball is out of play. சி லாஸ்ட்ல இருந்து உள்ள வலிக்கணும்னு பார்த்தா மறந்துட்டேன் ப்ரோ. ஐயோ கை அப்படியே இழுத்துன்னு போயிடுச்சு. சி Messi, Mbappe, a player so deservedly decorated. ஃப்ரண்ட்ல தான்டா ஜாய்ஸ்டிக் வச்சிருக்கேன். Roberto Carlos, that's going across goal. That has been knocked clear. Chance, surely! Di Maria. Stam with the slide tackle there. And it's Messi. Messi clearly held on to it for long there. Did he do enough to find someone? He looked as if he had his mind set on trying to do everything. நீங்க தான் அடிக்க போற அடி அப்படின்ற மாதிரி. ஆயா ஈத்துனே போறான். Yeah. And there's his chance to lead the counter. Great vision. And this is Messi in towards the back. Oh, good effort. Bro, உள்ளத்தள்ள bro, உள்ளத்தள்ளனா கோல் bro. Just off target. யா இது. It's just a shame about the accuracy. வெறுப்பு bro, easy goal bro அது. நல்ல cross from Messi அது. There's a sharp little ball here. And again, they're pressing effectively. And here's Di Maria. Now this could be a chance. Swings it across. Yo, FTP. Safely in the keeper's hands. Cristiano Ronaldo. Belletti. Pirlo cuts it out. Thinks one through. Oh, red. Nice interception. And that is the end. Ana Sabrina, vanakkam. Welcome to the stream. So we go in at Vanakkam. half-time with both defences still yet to be breached. They run Vanakkam, vaangana, vanakkam. Let us see what the வாங்கண்ணா வணக்கங்கண்ணா மை சாங்க நீ கேளுங்கண்ணா வளரல வளரலண்ணா ஃபீலிங்குண்ணா. Something that will bear fruit once the teams come out again, I'm sure, Peter. Well, it's been a half that hasn't lacked suspense or intrigue. It's only lacked goals. 0-0 at the break. நீ அங்க தூங்க போற, இங்க ஏமா என்ன நோன்ற? நீ எங்கயா போயாமா? அவ பத்துந்தா நான் என்ன பண்றது? போய் பத்துக்கோ. எங்க வந்தாலும் உயிரை வாங்குறீங்க, இங்க இருந்தாலும் உயிரை வாங்குறீங்க. பெத்துறாங்க மயிலாட். They've been denied a chance to develop any rhythm in the passing department. Come on, Inzaghi. Looking for Yes, Inzaghi. for movement. He's found a way through. Yes, Inzaghi. Inzaghi! Oh, terrific save from the keeper. Really anticipated that well, didn't he? All he needs to do is to place this between the goalposts and basically let them attack it. And it's been taken short. வேணாயா ஸ்லைடர் ஏதோ பால் எடுக்கிறான் டிஃபெண்டர் மாதிரி, அவ்வளோ லெக் போடுறான். Tries to play it through. Now it's Pulisic. He's picked his. There's the shot. அண்ணா சேவ்டு. Well, the keeper But I am not. into study mode then, and he's read it beautifully. Oh, no, that was never going to make it. Best part of an hour, and still no breakthrough from either side. 60 minutes played. And that's a throw-in. And it's Fernandez. Is there any... And the shot! Nearly, but not quite. Mbappe is clearly kicking himself here. He knew that was a great opportunity. No, that's been intercepted. Fernandez looking for the chance to skim one in from range.
Well into the second half, and still there's nothing between them. Now it's Mbappe. And this is Cruyff. And Cruyff! He's beaten the keeper, but hit the post. Costa Curta. Can he get away here? Closing in on goal. ஐயோ நார்மல் ஷாட்டே போயிருக்கலாம் ப்ரோ. France have it back and can go again. And here's Cruyff. Yeah, Carvajal right back la irundhu central la vandu cover பண்றான். For their attitude, and if they go on to win this, it'll be fully deserved. And he shoots. It's run and it's come back out to him. Cancel கொடுத்தான் bro. A real Phenomenal misser. and a real let off. just a tapping கொடுத்ததால கோல் ப்ரோ அது. தெரியாம அங்க ஸ்டன்னிங் வர கை தவறி போயிருச்சு. அத வர டப்புன்னு என்னால கண்ட்ரோலே பண்ண முடியல. Shit. So now we're going to get those changes we have been expecting. Ferran Torres getting the call here in what can be interpreted as a clear show of intent. Yeah, I think it's time for some brave decision-making. Now that's well seen too. மொத்த சாப்பர் பேக்கும் எல்லாம் கீழ தான் பா இருக்கானுங்க. Stam gets across to intercept that. நம்ம கோல் அடிக்க போறான்னு எனக்கு ஃபீல் ஆகுது. Now it's Pulisic. Alonso. He's on it. Pulisic! And the ball's come loose here. Buffon getting this one clear. 2 added minutes has been indicated. Into stoppage time, and it is still 0-0. Lovely feet. ஐயோ. They'll have to settle for that. அப்ப கொடுத்த ஆக்ஸலரேஷன் அப்படியே இதுவாகுது bro. As we started, try as they might, neither was able to break through. சூரிய நாராயண வர்மாவா அட போடா இந்த மேட்ச் ஆன பாரு 8 ஷாட் 4 ஆன் டார்கெட். Yes, there is some இடியாது bro. but some real promise too. இந்த எம்பாப்பே வச்சு அப்பே அடிச்சு விட்டுறணும் bro. Thank Jim Beglin and to wish you a very good evening. -2 தொடர்ந்து பியா போயிட்டு இருக்கு மேட்ச். ரெஸ்ட் மட்டும் போயிட்டு வந்துடுறேன். உண்மையடா அத வருமா ப்ரோ அவன் கவுண்டர் எடுக்கலையா அவன் ஃபுல்லா நான் தான் ஒன் சைடட் கேம் அது. நான் அப்பயே எம்பாப்பே எனக்கு ஓப்பன் கிடச்சி நான் அது தண்ணிங்க டப்புன்னு எடுத்துருவான்னு அவன் ரொம்ப நேரம் இழுத்து ஏதோ வெறுப்பாது. ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஷூட் இருக்கா இல்லையா ஃபர்ஸ்ட் இவன்ட்ட ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஷூட் தான் இருக்கு தப்பு எடுக்க வேண்டியதாண்டா நீனு. ஆனால் ட்ரிப்பிளிங் மரணமாக இருக்கு ப்ரோ. சோலோவா அப்படியே கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு போயிடுறான். சோலோவா செய்கிறான் பையன். Rio 14 and 1 opportunity bro உனக்கு match you have to prove that you is ja
யாரு மில்சன் மாமா ஜார்டி மாமா ஜோ மாமா வேணும் ஓ நல்ல டீம் லிங்க் அப் பிளே நினைக்கிறேன் எஸ் ஒரு வின்னு கிடைச்சிச்சுன்னு வச்சுக்கேன் அப்ப அந்த இது கொஞ்சம் மாறிடும் வின்னு கிடைக்காதது வெறுப்பாது Bro, I just played with you. I was lucky. The color, the choreography, the camaraderie. But I am very hard lucky, bro. How many chances I am creating to attack you, break your defense? All Mbappe. And there's a real sense of anticipation in the air. 1-1 draw match. Oh, okay. There's the whistle. It is that familiar feeling again, old foes, fresh hostilities. Well, for any attacker facing him, Peter, trying to force your way through Rio Ferdinand must be a daunting prospect. Well, he is one of the great English defenders of his generation. Quite, Peter. His playing style boasts a superb reading. He played really well, bro. GG. Played really good. Can be seen good as game. Quite an achievement. And this is Messi. Pirlo, good purposeful running this. It's Cristiano Ronaldo! I got your right shot was goal. Got your right. I also thought that was a goal, but unfortunately, this is that. France with the corner, they're first. Rio! Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. And here's Mbappe. He is through here. Yeah. Not quite sure who got the final touch, but it will அப்படியே be உள்ள ஓடி வந்திருக்கணுமா? Corner number 2 then. Come on, Rio. Can do it, Ragana. Ronaldo. Edmilson. Nearly, but not quite. Hey, Yadang. So did he. No goals as yet. Jordi Alba is one whose deliveries we all know about. Neither of these two want to come off second best. Modric was in no mood for any of that. சக்சஸ்ஃபுல்லி ட்ரிபிள் பண்ணிட்டக்கப்புறமா நான் ஏன் அந்த இடத்துல ஸ்டன்னிங் போனேன் எனக்கே அதான் தோணல இந்த வின்னே எடுக்காதனால எப்படியாவது ஸ்கோர் பண்ணிடணும் தான் மைண்டு போகுது கண்டினியூஸாக 4-5 மேட்ச் வின்னே எடுக்கல ஃபுல்லாக ட்ரா லாஸ்ன்னு போயிட்டு இருக்கு இன்னும் எடுத்தால் தான் கொஞ்சம் அந்த மைண்டு மாறும் பொறுமையாக ஆடுற மைண்ட் செட் போகும் Del Piero really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. Del Piero bumps him off it and wins back the ball. That's an imaginative pass, and he was quick to react. Looking to play him in. France do have a chance to counter here. He's shifting through the gears here. No, he wasn't being taken in by that trickery. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. And this is Adriano. இங்க பாதை ஸ்டார்ட்ஸ் அதான் ஒரு மேட்சா வின் பண்ணாதான் அது அந்த பாதை திறக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு ஆனா வின்னே எனக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கு இப்போ எனக்கு கோல் அடிக்கணும்னே இருக்கு அந்த ஒரு மேட்ச் வின் பண்ணிட்டேன்னு வச்சுக்கேன் அப்படியே காம் ஆயிடுவேன் அப்படியே சரி ஒரு வின் பார்த்தாச்சு பொறுமையா ஆடலாம் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் மைண்ட் செட்டு அதுதான் இப்போ எனக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கு மைண்டு யோ இன்னைக்கு நான் மதியானம் வெறுத்துட்டேன் நானே எவ்வளோ நேரம் ஆடிட்டு இருந்தேன் நினைக்கிறேன் காலிலேருந்து ஃபுல்லாக ஆடிட்டு தான் இருந்தேன் நான் 1100 பாயிண்ட்ல லாக் பண்ணிட்டு சரி லைவ்ல வந்து புஷ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுவாயிடுச்சு
Messi, a player who needs no introduction. That is a brilliant interception. There will be 1 minute Messi. added time. Some intricate passing, looking to progress the ball. And for the first half, that is that. So we go in at half-time with both defences still yet to be breached. They rather cancelled each other out in the first period. Let us see what the second half brings. Memorabilia from today's match Not is too now much on so sale far in to the lift stadium. anybody off their seat. After all that probing and testing the waters, here's hoping for a more open second half. Well, the players definitely know they're in a derby. More of the same to come after the break, you can be sure of that. So we are where we began. The scoreline remains 0-0 at the break. ஒரு மாதிரி வச்சிருக்கான் ஃபார்மேஷன். கமான் மக்களே, புதுசாக நம்ம சேனலுக்கு இப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து பாருங்கன்னா மறக்காம ஒரே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. ஆல்ரெடி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணீங்கன்னா ஒரே ஒரு லைக்கை போட்டு பாருங்க. லெட்ஸ் கோ ஃபார் 30 லைக்ஸ் மக்களே. So the action resumes. So neither side has yet broken through. Number 21, Filippo Inzaghi. Number 14, And here's Pato. ரியோ நைஸ் இன்டர்செப்ஷன் யார். Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. And here's டபுள் டச் Inzaghi. ட்ரை பண்ணா மார்சல் டன் போட்டான். Messi has an approach to the game which is pretty much shoot on sight. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Passing is crisp and sharp. Oh, easy pickings there. ஸோ Still ஐயா இந்த absolutely மேட்ச் nothing to டிரால draw போய் here முடியுமா லாஸ்ட்ல goals-wise. முடியுமா? Lam for Marquez. Modric. Quality ball. And here's Dani Olmo. That's an excellent interception. It is still anyone's game, 0-0. ஏய் And it's Olmo. And this is chance. ஏய் எட்மின்சன் போட்டு ஆடுற கண்டிஷன் நல்லா இருந்தது இந்த மேட்ச். Really must be thinking அதனால what he போட்டு has ஆடிட்டு to do இருக்கேன். to score there. Belgium have their second corner now. காதல் பண்ணு இது கண்ணம் கிள்ளியம் அது எப்போதும். Tries to get Voilà. it clear. France have the chance to go the other way. லாம் பிடிச்சிருவான் ப்ரோ. லாம் வச்சிருக்கான் 100 ஸ்வீடன் சொல்லிட்டு நான் ஈஸியாக எடுத்துருவான் லாம். And he That could have done percentage I know himself a that massive Lam will favour by take just that ball. lifting his head up there. ஐயோ Would have been a எம்பாப்பே better picture of what was going on around அவன் him. ஃபுல்லாக லிங்க் அப் மட்டும் தான் தெரியும் போலயே அவனுக்கு. Now that's well seen too. Edmilson is someone so often referred to as the defender's defender. And he's in on goal. ஓ ரிசீவ் பண்ண மாட்டான்னு நினச்சா ரிசீவ் பண்ணிடுறான். ரிசீவ் பண்ணிடுவான்னு நினச்சா ரிசீவ் பண்ண மாட்டான். நான் எதை நினச்சி பாலை விடுறது பால் இழுக்கிறதுனே புரியல எனக்கு. Just a quarter of an hour to play. And here's Ibrahimovic. He is just caressing the ball. Ibrahimovic! They've got to be quick to அதான் recover எம்பாப்பே. this. No way through, so back it comes. Marquez. Well, it's very much looking like this might be destined for a scoreless outcome. Modric. Oh, it's inches away from being a really good ball. Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They have to maintain ஸோ the இந்த energy மேட்ச்சு and வின் dynamism பண்ணோம் until ப்ரோ. the very ட்ராவ் end. ஆகிட்டே இருக்கியா தொடர்ந்து வெறுப்பாதியா. And it's Lam. And this is Pato. Edmilson. +0. ஓ வெறுப்பாது ப்ரோ. டிஃபென்ஸ் பண்ண லாஸ்ட் மினிட்ல கோல் அடிச்சிட போறான். வெறுப்பாதியா. So we finish as we started. ப்ரோ வணக்கம் ப்ரோ. ப்ரோ காட் எம்பாப்பே. ஐயா மஜா தான்.
Thoughts on what we've just என்ன seen? ப்ரோ வேன் Well, பாஸ்டன் that அண்ட் really ரியோ did ஆமா fly ஆமா by. தலைவா It's வேன் one of பாஸ்டன் these அண்ட் ரியோ games where everything progresses at 100 miles ஓ per hour. எங்கன்னு And at the கேக்குறியா end of it, ரியோ this அந்த is மேட்ச் ஆனானே ரியோ what you வச்சு can sometimes get. There may have been no winner, யோ but still வெறுப்பாதியா a tremendous டிராவ் watch. ஆகிட்டே இருக்கு ப்ரோ காண்டாது Many thanks to Jim, and with that, it is a very good night to you. தலைவா போஸ் ப்ரோ பாரு ப்ரோ தொடர்ந்து மேட்சை பாரு ப்ரோ லாஸ்ட் டிரா வெறுப்பாது காண்டாது ப்ரோ அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் பாலா சார் வாங்க ப்ரோ கேமிங் 4 வணக்கம் வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் வணக்கம் ஒரு மேட்ச் விட்டா நெக்ஸ்ட் மேட்ச் கரெக்ட் பண்ணுங்க ப்ரோ நான் கோல் வாங்கினா கூட அந்த மிஸ்டேக்ஸை பார்த்துக்கலாம் ப்ரோ நான் கோலே வாங்க மாட்டேன் அதுதான் பிரச்சனை அதுதான் பிரச்சனையே நம்ம மேட்ச் தோத்தா கூட அந்த மேட்ச் தோத்ததுல என்ன மிஸ்டேக்னு கண்டுபிடிக்கலாம் மேட்ச் டிராவ் ஆனா அதுல என்ன மிஸ்டேக் நான் கண்டுபிடிக்கிறது எம்பாப்பே ஓடுவான்னு நினைச்சான் அந்த பாலை போடுறேன் ஆனா ஓட மாட்டான் ஆனா அந்த மேட்ச் அந்த பாலை எடுக்க மாட்டான்னு நினைச்சா அந்த பால் எடுத்துறான் நான் மாட்டிக்கிறேன் திருப்பி போய் நான் என்ன பண்றது சொல்லு ஓ டக்குனு என் gift பாயிண்ட்ஸ் போயிருச்சு மெம்பர்ஷிப்பு கிஃப்ட் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் போட்டு விட்டா காதல் பண்ணியது ஆகுது கரெக்டா மீட் பண்ணணும் ப்ரோ வெறுப்பாது விஷ்ணுவர்தன் கொம்பன் இவனா நம்ம சேனல்ல இருக்காங்களா லாஸ்டா போடியா அப்போதான் எனக்கு வரும் இப்படி போட்டாலும் ஆல்ரெடி மெம்பர்ஷிப் இருக்குன்னா வராதியா திருப்பி ஆல்ரெடி மெம்பர்ஷிப்னா திருப்பி மெம்பர் விழுமான்னு சுஜித் விழுந்திருக்கு அசு வந்திருக்கு உன்கிட்ட இருக்கியா சொல் ஆர்விடி ஆர்மி ரமேஷ் இவங்கலாம் இருக்காங்களா நம்ம சேனல்ல நான் இப்பதான் பாக்குறேன் இந்த பேர்னா பக்கா எஃப்டிபி ப்ரோ இன்ஆக்டிவா இருக்க பிளேயர்ஸ்க்கு தான் மோஸ்டா போவோம் என் மெம்பர்ஷிப் லைவுக்கே வராம இருக்காங்களா அவங்களுக்கு தான் மோஸ்டா போவோம் எனக்கு இந்த ரேவன் ஷார்ப்பு மதன் கேமிங் இவங்க சேனல்லாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சிருக்கேன் ஆனா அதிகமா பார்க்க மாட்டேன் அவங்க சேனல் ஆனா காட் ஃப்ரீ மெம்பர்ஷிப் கிஃப்ட் வாங்க ப்ரோ விஷ்ணுவர்தன் ப்ரோ கரெக்டா பாத்தியா இல்ல இதுதான் எனக்கு தெரிஞ்சு யூடியூபோட அல்காரிதம்னு நினைக்கிறேன் அவங்க லைவுக்கு வந்து ரொம்ப நாளா இருக்கும் அவங்கள வர வைக்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி gift போட்டு இது பண்ணும் பாத்தியா தலைவன் தெரிஞ்சு லைவுக்கு வந்து ரொம்ப நாள் இருக்கும் இப்போ வர வச்சிச்சு Since his teens, Peter also proved himself to be a symbol of longevity and consistency. Shapes to shoot! And the keeper has reacted superbly there. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. Well, look, they know they've got a height advantage, Open. and it's time for them to Only use one. it. That has earned a reprieve for the time being. Engages and forces him off the ball. Oh, this looks sharp. Borussia Dortmund have the chance to go the other way. And the return pass. Yeah. And here's Messi. Oh, he's bustling through here. Yeah, Paul, yeah. Schneider. Rummenigge.
Tries to pass it through. Oh, facing up to his adversary. This is யாரு ப்ரோ a எங்க இருந்து வந்து formidable பால் matchup. எடுக்கறான் வான்புர்க் போஸ்ட் There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Pirlo, the conductor, the central piece to his team's attack. And here's Messi. And Messi! And that is certainly not what he had in mind. Well, it didn't quite come off this time, Peter, but that's a warning to the opposition. This team know how to counter, and they'll be looking to do it every chance they get. Now it's Mbappe. யோ நான் ஜாய்ஸ்டிக் அந்த பக்கம் திருப்பினா யாவனா இந்த பக்கமே ஓடி வரான் ஓ என்ன And it's Messi. Well, that was well positioned and I'm searching for just one win bro. Da ஒரு பாட்டு பையன் வந்தானா கொஞ்சம் கான்ஃபிடன்ட் ஏத்திப்போம் bro ஒரு வின் எடுத்து Well seen. என்னன்னு தெரியல ஏதோ ஆனா ஈஸியா ஃபினிஷ் பண்ண வேண்டியதே பட் அத நான் ஃபினிஷ் பண்ணல இல்ல bro எம்பாப்பே வந்ததுல இருந்து ஃபுல்லா எம்பாப்பே வச்சே ஸ்கோர் பண்ணனும் தோணுது got membership gift from EMEA channel yesterday now yours bro அவ்வளவுதான் தலைவா அவ்வளவுதான் முடிச்சு விட்டான் bro நம்பாதான் போடுங்க ரொம்ப மட்டமா ஆடிட்டு இருக்கேன் எல்லாமே பண்றேன் அந்த ஃபினிஷிங் மட்டும் பண்ண மாட்டேன் bro A true beauty of a goal, so brilliantly executed. Well, he made it look effortless, clearly a training ground perfectionist. The first breakthrough. Well, I think the next 5 to 10 minutes will call for real focus as the opposition will inevitably react. Messi, and this is Ronaldo, and the shot's on here. Mbappe! Oh, Oppo, nice. BC, no nice. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. It's their second corner of the game. Kannana, Kanmani, Dangame, Dortmund are looking to go forward now. Well, that's a foul. Free kick's been given. Come on. And it's Messi. Some intricate passing, looking to progress the ball. Gerrard. Costa Curta. 2 added minutes has been indicated. Pirlo. And the referee says that is that for the first half. Well, it's certainly similar bro yarume use பண்ணல இப்போ நல்லா தான் இருக்கு பாக்ஸ் டு பாக்ஸ் but I don't know why they are not using default but default nice good card it's very good everyone can use default but I don't know why they are not using. So that's it for the first half and everyone takes ஆனா அந்த பாக்ஸ் டு பாக்ஸ் பிளேஸோட அருமை நிறைய பேருக்கு தெரியல bro பாக்ஸ் டு பாக்ஸ் மஜாவான பிளே ஸ்டைல் பாக்ஸ் டு பாக்ஸ் ஃபீல்டுல 100% போட இர ஃபீல்டர் அப் அண்ட் டவுன் கான்ட்ரிபியூஷன் பயங்கரமா இருக்கும் வேலு வந்து எப்பயோ வந்திருக்க வேண்டியது அந்த வேலு வந்து இப்போ ஃபினிஷிங் அந்த ஒரு கோலுக்கு இப்போ வேலு வந்து ஏங்கிட்டு இருக்கான் அந்த ஒரு கோல் கிடைச்சிச்சுனா ரெண்டாவது கோல் வந்துகிட்டே இருக்கும் அந்த வேலுக்கு வேலு ஃபினிஷிங் தான் அந்த ஒரு கோலுக்கு ஓவர் திங்க் ரொம்ப பண்ணிட்டு இருக்கேன் வேலுக்கு ஒரு கோல் வந்தா போதும் ரெண்டாவது கோல்லாம் நான் வர வச்சுப்பேன் இந்த மாதிரினா பண்ணா நான் எங்க போறது சொல்லு பக்காவான ஆக்ஸலரேஷன் எடுத்துட்டு போறேன் That's a contest to keep an eye on. Little pass back. Well, he just didn't have any support. அந்த ஸ்லைடர் இப்படி ஆடுறான் Duke going about things with real menace. France still chasing a 1-goal deficit here.
Mbappe being watched அண்ணான hawkishly here. கண்மணி Yeah, and if they're going to try என் and stop தங்கமே them in this fashion, உன்னோட Peter, வாழணுமே they're going to really எல்லாமே test the referee's patience from here. போதுமே Strong challenge. That could leave a mark. Your impression so far, Jim? Look, they may be one down, but they're not shying away. Time is பாத்தியா on their side, and they're இதுதான் ப்ரோ set on using it. வெயிட்டிங் ஃபார் கோல்ஸ் France இதுதான் really ப்ரோ are going எனக்கு about என்னன்னே things in the புரியல right fashion, Peter. It's great to see. பாரு 1-1 அது கோல் அது பட் நான் அந்த இடத்துல என்ன நான் பண்ணுவேன் ஐ வாண்ட் டு பாஸ் டு இன்ஜாயி பட் நான் அதை தான் பண்ணேன் அவன் கீப்பர் எப்படி மேலே வந்தான் தெரியாது Receives it in a wide நான் இதுக்கு position. மேலே நான் எப்படி விளையாடுறது தெரியல Is there and he can get that clear. This is why I'm losing every match. What I can do? அந்த இடத்துல என்ன மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணேன்? Can anyone explain Space for him to what turn and mistake look. I did in that place? And the assistant The referee only option I have to pass அவன் அட்டாக் ஜிகே. நான் என்ன பண்றது? என்னால அதுக்கு மேல வேற என்ன பண்ண முடியும்? வினியை வச்சு அந்த இடத்துல ஃபினிஷிங் பண்ண முடியாது. ஏன்னா அவன்கிட்ட அந்த இடத்துல பேலன்ஸ் இல்லை. அடிச்சா தூக்கி வெளியே தான் அடிச்சிருப்பான். நான் பாஸ் போட்டது கரெக்டு தானே? Valverde looking for the chance to skim one in from range. யாரா அவன் ரியோ ஃபெர்டினண்ட்னா வரான் திடீர்னு. Juve brilliantly cut out. Borussia Dortmund surely have to be commended for their drive and desire. Most teams would be taking the easier defensive route by now. That's a look and place it forward. Oh, that is really good tenacity. இருப்பாது எனக்கு காண்டாதுடா நீ பாலை வந்து ஸ்பீடா ஓட வச்சிரணும் அட போ ப்ரோ இவ்வளோ நேரம் இதான் யோசிச்சு நின்ற என்ன சொல்லலான்னு நானே வைத்தறிச்சல்ல இருக்கேன் பாரு ஆஹா அப்பா ஏதோ நடக்க போதுடா அப்பா அப்பா ஐயோ அப்பா ப்ரோ அவ்வளோதான் ப்ரோ இதுக்கு மேலே வரட்டா வேம்புலி வெளியே வர ப்ரோ ஃபர்ஸ்ட் கோல் வந்துருச்சு ப்ரோ நான் வந்துட்டேன் ப்ரோ கருப்பா இறங்கிட்டான் உள்ள போலாம் இதுக்கு மேலே நம்ம தான் இது மேலே ஜாலியாக விளையாடுவாங்க ஒரு கோல் வந்துருச்சு எனக்கு இதுக்கு மேலே போதும் எனக்கு இந்த காடு மோடு வந்துருச்சு ப்ரோ காடு மோடு ஒசையா நிற்காத சில பக்கம் இதுக்கு மேலே அண்ணன் ஜாலியாக விளையாடுவேன் கவலையே வேண்டாம் இதுக்கு மேலே கோல் வந்துன்னே இருக்கும் அண்ணனுக்கு அந்த ஃபர்ஸ்ட் கோல் மட்டும்தான் அதுக்கப்புறமா வந்துகிட்டே இருக்கான் அந்த கான்ஃபிடென்ட் அப்படியே பூஸ்ட் ஆகிட்டே இருக்கும் அண்ணனுக்கு அந்த ஒரு கோல் மட்டும்தான் அண்ணனுக்கு அந்த ஒரு கோலுக்காக தான் இவ்வளோ நாள் ஏங்கிட்டு இருந்தான் அண்ணன் அந்த ஒரு கோல் வந்துருச்சு அப்படியே இப்போ ஜாலியாக விளையாடுவான் அண்ணன் அவன் கிடைக்கிறான் ஜூஜிபியோட போட அப்படி வருமா தான் வச்சான் போடு அண்ணனை முடிச்சு விட செட்டிங் போட்டாங்க நண்பர்களே அவ்வளோதான் நண்பர்களே அவ்வளோதான் அண்ணனுக்கு அந்த ஒரு கோல் கிவிங் கான்ஃபிடென்ட் அவ்வளோதான் இப்போ வந்து அண்ணன் மைண்ட் செட் மாறி வாங்க ப்ரோ யாசர் ப்ரோ வணக்கம் ஆடினே இருப்போம் வாங்க யாசர் ப்ரோ வணக்கம் ப்ரோ ஹவ் ஒன் கோல் கான்ஃபிடென்ட் அவ்வளோதான் ப்ரோ நான் தான் சொல்றேன் ப்ரோ என் மேட்சஸ்டி நான் காமிச்சேன் நீ பார்த்தியா இல்லையா அப்போ எனக்கு அந்த ஒரு கோல் தான் சத்தியமா எனக்கு அந்த ஒரு கோல் அடிக்கிறது நான் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டேன் தெரியுமா லாஸ்ட் ஹிஸ்டரி மேட்ச் ஹிஸ்டரி பாரு 0-0-0 அதுல 2-2 இதுல தான் இது பண்ணிருந்தேன் அந்த 2 மேட்ச்ல அப்படியே மைண்ட் மாறிடுச்சு ஏன்னா அந்த 2 மேட்ச் நான் மட்டும் தான் கவுண்டர் பண்ணிட்டே இருந்தேன் அவனை கவுண்டரே பண்ண முடியல இருந்தாலும் கோல் ஸ்கோர் பண்ண முடியல என்னால ஏன்னா அந்த டபுள் மைண்டட் கேமு இப்போ எம்பாப்பே வச்சு நான் வந்து பின்னாடி பேக் பாஸ் ஆடி திருப்பி எம்பாப்பே கிட்ட போட்டுருந்தா கவுண்டர் இது பட் நான் அதை பண்ணல டிடி போட்டு அங்கேருந்து பிளிட்ஸ் அடிக்கணும் டிடி போட்டு ஸ்டன்னிங் பண்ணணும் அந்த மாதிரி டபுள் இதுவாக திங்க் ஆகுதுல இப்போ அந்த ஒரு கோல் அடிச்சுனா அவ்வளோதான் இப்போ கரெக்டாக யோசிச்சு எம்பாப்பே வச்சு ஆக்ஸலரேட் பண்ணி அந்த இடத்துல ஷாட் அடிச்சா கோல் அப்படியே இதுவாச்சு ஷாட்ஸுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கோயா இந்த கம்பேக் கோலை
இப்பமா வருது. வேன் பாஸ்டன் ஆடலாமாயா அந்த மேட்ச்சு? ஆடலாமா வேணாமா நீங்க சொல்றதுதான். இந்த மேட்ச்சு அடிக்க ட்ரை பண்ணு ப்ரோ. முதலியே அதுதான் பண்ண போறேன். இனிமே சிலம்பாட்டம். கூட்டம் 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 சிலம்பரசனின் சிலம்பாட்டம். விவா கேமிங் ப்ரோ, விவா ப்ரோ, பிக் ஃபேன் ப்ரோ, வணக்கம் ப்ரோ, வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் தலைவா, த ஓஜி யூடியூபர் இன் தமிழ் கம்யூனிட்டி, வெல்கம் ப்ரோ. வாங்கங்க வணக்கங்கண்ணா, மை சாங்கனி கேளுங்கண்ணா. சொல்லுங்கயா, வேன் பாஸ்டன் ஆடலாமா வேணாமா? இல்லை நான் ரொனால்டோ வச்சே போயிடுவேன். ஒரு சில பையன் பார்க்கத்தான் பொடியன் செய்யும் வேலை எல்லாமே. அவ்வளோலாம் இல்லை ப்ரோ. அவனும் வேன் பாஸ்டன் யூஸ் பண்ணுறான், நீயும் பண்ணு. இது காடு மோடு, இது காடு மோடு ஒசைய நிற்காத. இந்த வேன் பாஸ்டன் ஸ்டாட்ஸ் ஆனால் மஜாவாக இருக்கியா? ஸ்பீட் அண்ட் ஆக்ஸலரேஷனோட இருக்கு. நான் வச்சிருக்கேன் அது வேன் நெசராயா? அது நான் வச்சிருக்கிறது வேன் நெசராய், இது வேன் பாஸ்டன். நான் ப்ரோ லைவ் போடலையா? லைவ் 10 மணிக்கா ஸ்டார்ட்டு? நைட் லைவ் ஸ்ட்ரீம் பண்றீங்களோ? Well, what a sight this is. The color, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a central occasion. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. லைவ்ல தான் பா இருக்கேன். நான் சொல்றேன் லைவ்ல இருந்தனே எப்படி ப்ரோ வர? I think we can look forward to another striking masterclass from Van Basten here, Peter. Well, many have cited him as the greatest striker of all time, but what in your eyes made him that, Jim? நீங்க அன்னைக்கு ஒரு நாள் ஐடி ரிவ்யூ பண்ணிருந்தீங்க. வந்தேன் ப்ரோ, என் ஐடி பாரு ப்ரோன்னு. நான் பார்க்கவே இல்லை, ஏன்னா இப்போ சாட் நிறையா வந்துட்டு இருந்து. மேபி அதனால உங்கள் கண்ணுக்கு நான் தெரியவில்லை என்று நினைக்கிறேன். அண்ணா என் ஐடி பாருங்கண்ணா அப்படின்னு கமெண்ட் பண்ணேன் நான். Played over towards the opposite flank. That's a great ball cross field. Company. கத்தி மேல கத்தி கன குத்தி மயக்கும் புத்தி கண்ணால நான் உடஞ்சிட்டேன்டா. பாம்பு போத்து போன நேத்து. France so far providing no real test at all for the goalkeeper. Mbappe. அக்காஞ்சி இந்த கார்டு மஜாவா இருக்கு ப்ரோ. ஆனா எனக்கு தெரிஞ்சு அக்காஞ்சி ஓஜியா இருக்கான். ஹீரோயினியா நான் தான் இப்ப ஜீரோவாக மாறி. ஏய் என்னடா புஃபான் அப்படியே பார்த்து நிக்கிறான். ஓ மன்னிச்சிருண்ணா. சீச்சி அது உங்க சுச்சுவேஷன் அப்போ புரிஞ்சுது ப்ரோ. ஏன்னா ஐடி ரிவ்யூ அப்போ எனக்கும் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். நிறைய பேர் சேட் பண்ணினே இருப்பாங்க. He's seen that early, used a certain sixth sense. Vieira. And it's Van Basten. For Iniesta. And here's Mbappe. Mbappe! Yes! Kylian Mbappe, everybody! France! Stylish in the extreme, a delicious goal. Oh, how does he get the ball to do that? அப்ப வரண்டா அப்ப வரண்டா அப்ப வரண்டா இப்ப வரண்டா இப்ப போறாண்டா போறாண்டா போயிட்டாண்டா. You felt it was coming. அப்பா அப்பா. It's so often the case with goal scorers. இப்போ நான் என்ன வந்து கரெக்ட் இது பண்ண மிஸ்டேக்ஸ் கரெக்ட் பண்ணேன்னு சொல்லுங்க. ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி நான் எப்படி ஆடிட்டு இருந்தேன்னா கோல் அடிக்கணும் ஃபுல்லா எம்பாப்பேக்கு த்ரூவா ஊட்டி நின்னேன். இப்போ வந்து ப்ளே மேக் பண்ணி ஆடுறேன். This is the difference I noticed now. Iniesta. And this is it's Van Basten. This is the mistake I noticed now. இந்த மிஸ்டேக்ஸ் தான் நான் இப்போ பார்த்தேன். நான் என்ன மிஸ்டேக் பண்ணேன் திங்க் பண்ணும்போது இவ்வளோ நேரம் கோல் அடிக்காதது இதுதான் காரணம்.
ஒன்லி த்ரூ பாசஸ் டு எம்பாப்பே. இந்த மாதிரி நான் டச்சே ஆடல இவ்வளவு நேரம். Well, Peter, I think the keeper knew straight away he was never going to get to it. So that's 2 now without reply. And things are much healthier in their favour. Mind you, you would have thought that when the last one went in. Company is one of those players who's known for reading the game better than anyone. நல்லா இருக்காயா வான் பாஸ்டன். Great vision. Messi, it's come to nothing. இந்த கார்டு அப்ப நல்லா இருக்குனா அப்ப அந்த மொமெண்டம் ட்ரிப்ளிங்னா விட்டானே அந்த கார்டு என்ன வேற மாதிரி இருக்கும் போலயா. The whistle's gone and that's it for the first half. Any strong opinions on the first half? Well, Peter, at 2-0, you're faced with the choice of just trying to see the match out or forcing the issue even further. I'd always be inclined to go for the latter, go for a third, especially with a full half of football still to play. வாங்கண்ணா வணக்கங்கண்ணா. France are heading into the break very happy with how it's gone so far. மை சாங்கே நீ கேளுங்கண்ணா. நான் ஒலலலண்ணா. ஒன்லி ஃபீலிங்ஸ்னா. மார்க்கோ வானஸ்ராய். Or is வானஸ்ராய்? ஃபேஸ் ரியாக்ஷன் அருமைனா. கண்ணு போட போகுது சின்ன கவுண்டரா. ஓ கை தெரிஞ்சுதாயா? கை சுத்துற தெரிஞ்சுதா? கண்ணு பட போகுதையா சின்ன கவுண்டரு. யோ என்ன ஆப்போ கட் பண்ணிட்டு போயிட்டான். மை காட். தேங்க்யூ. தெரிஞ்சுது அப்படியா? தேங்க்யூ. பாத்தியா இல்ல நான் சொன்னனா இல்லையா? திஸ் இஸ் பிசி ப்ரோ. அவ்வளவுதான். இது எப்படின்னா அந்த ஒரு கோலுக்கு தான் அண்ணன் ஏங்கிட்டு இருப்பேன். அது வந்துருச்சுன்னா அவ்வளவுதான். அப்படியே நம்ம ஆட்டம் அப்படியே கண்டினியூ ஆகிட்டே இருக்கும். இந்த ஒரு கோலுக்கு தான் ஈகர்லி வெயிட்டிங் ஃபார் தட் ஒன் கோல். ஒரு கோலை கொடுத்தான் அண்ணன் வந்துட்டான் திருப்பி. அப்போ ரேஞ்ச் குவிட் பண்ணற அளவு ஆடுவான் அண்ணன். அப்போ வராண்டா. அப்போ இனிமே ஃபுல் லாஸ் தானே. என் வலி தனி வலி தீண்டி பார்க்காத. ஸ்மார்ட் ஆர் அட்வான்ஸ் விச் செட்டிங் இஸ் குட்? அது இது ப்ரோ. ஸ்மார்ட் வந்து நம்ம நார்மல் செட்டிங்ஸ் மாதிரி இருக்கும். அட்வான்ஸ் வந்து ஒரு மாதிரி அவனே அது நிறைய இது ஸ்கில்ஸ்னா அவனே பண்றாங்க. நீங்க ஸ்மார்ட்டை வச்சு ஆடுங்க. நான் ஸ்மார்ட் வச்சு தான் ஆடுறேன். பிளே வித் யூசிங் ஸ்மார்ட். வான் பாஸ்டன் வச்சு ஆடியா? ஓடி வேணா பாக்கட்டாவா? வான் பாஸ்டன் ட்ரிப்பிளிங் ஸ்டாட்ஸ் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கு. பால் கண்ட்ரோல் 89 வச்சிருக்கான். அதனால கண்ட்ரோலிங் நல்லா இருக்கு. பால் கண்ட்ரோல் பண்றது. அப்போ வராண்டா. இப்போ போறாண்டா போயிட்டாண்டா. ரியோ 49 எவ்ரிபாடி. ஓ ஆப்போ கிருஷ்ணா ரொனால்டோ வச்சிருக்காயா? கிருஷ்ணா ரொனால்டோ ஸ்கூவி ஹசார்டு. ஐயா செம டீம் வச்சிருக்கான். டெசாயி ப்ரோ. இந்த நியூயார்க் கிளிச்சு ப்ரோ. ஐயோ போடு. அட்வான்ஸ்ல டிடிஎன் எம்டி மஜா பண்ணுவாங்க. எப்படி அதுனா கதை? So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game. நம்மளுக்கு எப்பயுமே நம்மளோட கேம் தான் ப்ரோ. நம்ம நினைக்கிறது தான் அவன் பண்ணணும். And
The mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. We are just getting started. Well, there are plenty who consider Marco van Basten to be the very epitome of excellence, and it's hard to argue with that, Jim, isn't it? Certainly is. Everything he did was pretty much perfect. His positioning, his movement with and without the ball, the ability to receive it and turn away from defenders. And don't get me started about his finishing. For sure, a name to strike fear into the hearts of goalkeepers everywhere. Played out wide. That is good progress on the left. Delivers with எம்பாப்பேவே எப்பயாதான்டா ஹெட்டிங் பண்றான் ஏன்டா சாவடிக்கிறீங்க very necessary. And here's Van Basten, and here's Messi. நீ டேஷ் பிரஸ் பண்ணணும் பிசி ஒக்கட்டியா மாறு இந்த மேட்ச் மட்டும் அப்பனா ஆப்போ வந்து 0லே அடிக்கணும் க்ளீன் ஷீட்ல வச்சு 4-5 கோல் அடிக்கணும் இந்த மேட்ச் ஒக்கட்டியா மாறணும்னா driving forward. ஜீரோலே வச்சு 4-5 கோல் அடிக்கணும் மிஸ் பாஸஸே இருக்கக்கூடாது ஆப்போ எதிர்பார்க்காத மாதிரி நம்ம கோல் அடிக்கணும் Pedri, who is really short on confidence. பாஸ்டனுக்கு டபுள் டச்சே இல்ல ப்ரோ அதான் ப்ரோ சிக்கமே Yeah. This looks promising. Goes down, but nothing given. Rijkaard. To Hazard. Vieira shows great strength. பாஸ் அண்ட் ரன் நிறைய போடு For the referee. அதுதான் பண்ணணும் என்னையா வேன் பாஸ்டன் என்னென்னமோ காலை விட்டோம் நல்ல கார்டு தான் இது சத்தியமா ஸ்டாட்ஸ் நல்லா இருக்கியா இதுல என்னன்னா அந்த ஸ்பெஷல் ஸ்கில் மட்டும் இல்ல அது அவ்வளவுதான் மத்தபடி இந்த கார்டு நல்ல கார்டு இது செம்மையா இருக்கு ஸ்டாட்ஸ் சூப்பரா இருக்கு அந்த ஸ்பெஷல் ஸ்கில் மட்டும் பினாமினல் ஃபினிஷிங் மட்டும் இந்த கார்டு கொடுத்துருந்தானா இது ஓஜி கார்டு இது ஃபினிஷிங் 98 வச்சிருக்காயா நீ கரெக்டா இது பண்ணாலே மஜா தான் And it's been taken short. Picked out and the shot. நினைச்சாம் ப்ரோ ஈஸி ட்ரிக் ப்ரோ நினைச்சாம் ப்ரோ இதுதான் பண்ண போறான் நினைச்சாம் ப்ரோ glorious delicious of touches followed up with an unerring finish. Yeah, the touch before the finish is so often the critical part, and we've just seen an example. So the first goal of the game. Well, this should allow them to be a bit more expansive, although they'll be wise to be cautious for now. இவன் எவ்வளோ டைம் வேஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கான் Here's Cristiano, he's going for goal. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. Okay, being behind at the break isn't ideal, but there's plenty of time to reply. And it's Cristiano Ronaldo. Vieira. Messi. France ran themselves into the proverbial cul-de-sac there. There will be 1 minute added time. Fernandes looking for the chance to skim one in from range. Messi! Corner. ஆப்ஷனே இல்ல ப்ரோ எனக்கு பாஸ் போடாதீங்க. Well, it's certainly simmered along nicely so far. Just the one goal in it, and it's all still very much up for grabs. By the tightest of margins at half-time. Well, obviously things are not good, Peter. It seems the team were just a bit too busy playing within themselves, too tentative. They have to improve and make it fast. Well, that is the first half done, and we are ready for what follows in the second.
மெஸ்ஸி டைட் மார்க்கா தெரியல என்னன்னு. ஈஸி வின் தான், அவ்வளோ மஜாவான ஆள். வெயிட் பண்ணால் நல்லா ஆடலாம், நம்ம கேம் பிளே கொடுக்கலாம். ஈஸி தான். France can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. இனிகிட்ட இதான் ப்ரோ வெறுப்பு. வீக் ஃபுட்ல வந்து அடிக்கவே மாட்டான் ப்ரோ. இதான் ப்ரோ வினிகிட்ட காண்டே. And it's Azar. A mixture of good defending and indecisive passing. No progress. And here's Vinicius Junior. யோ எம்பாப்பே உள்ள கட் கிட் பண்ணி காமினா அப்படியே நின்ட்டாயா எம்பாப்பே. France clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. France still chasing a one-goal deficit here. Hazard will not want to lose out here, not against this opponent. என்னையா ஃபுல்லா அசாட் வச்சு ஆடிட்டு இருக்கான். And that's a good intervention. Hazard has got himself a free kick. There could be trouble here, but for now the referee is keeping his cards in his pocket. Well, not the best way to deal with it, but மணி 9 ஆயிடுச்சா? pace clearly made him feel 9:13 ஆயிடுச்சா மணி? And for sure that was not one of his best. Zola clearly thought he could deceive the keeper, but not like that. Mbappe looking in every way a marked man at the moment. Yeah, better communication and lots of contact seems to be the route to quietening him down now. Now it's Cristiano Ronaldo. And no, that was never going to make it. And it's come back to the keeper, Neuer, the type of keeper who instills great confidence in his back line. Looking to play him in. He's got plenty of space out wide here. Nice interception, well timed. Your impression so far, Jim? France are very much in the game and matching the opposition for chances. It's a goal kick. Now it's Inzaghi. Threads one in. He's having a ஓ இந்த இடத்துல தான் ப்ரோ பிளிட்ஸ் வேணும் எனக்கு. Still one, but only just. Well, the lead may be fragile, but the keeper was focused. அதாடிக்கிட்டே போட்டுன்னு இருக்கான் பால். அதாடிக்கிட்டே அதுவும் கரெக்டா போகுது. Great defending, strong and determined. They may end up with some regret with this tactic, but you have to admire their commitment Match to last goals. bro. Into the last 5 minutes. Oh, that's well spotted. Last ஒரு வாய்ப்பு. This usually is the time teams go into conservation. ஆமாம் ப்ரோ மஜாவே. ஜோ பெர்னாண்டஸ் ப்ரோ எப்படி ப்ரோ கால் போட்டா? எப்படி ப்ரோ எப்படி ப்ரோ கால் போட்டா? ப்ரோ exciting encounter where எப்படி both ப்ரோ கால் sides போட்டாங்க? a genuine effort to go on and win it, but neither was able to add to the scoreline in the end. We come to you now with a quick request Your for final support thoughts, Jim? for our France charity really fund, didn't Chance do in an awful lot Football. right True there. BC came They again. didn't do much at all. I thought some strong words at half-time would spring them into action, but nothing happened. Many thanks to Jim. ஓ செம்ம டென்ஷன் ஆயா. எப்படியா கால் போட்டான்? எனக்கு ஒண்ணுமே புரியலையா. எப்படியா அந்த இடத்துல லெக் போட்டான்? ஐயோ அதனா கோலி 100% லோ ஸ்கிரீமர் அடிச்சிருந்தா. யா ப்ரோ டெசாயி ப்ரோ எப்படி ப்ரோ அவன் அந்த பக்கம் திரும்பிட்டு இருக்கான் ப்ரோ. டப்புன்னு இந்த பக்கம் திரும்பி கால் போட்டிருக்கான். வெறுப்பியா? ஐயோ வெறுப்பியா? எப்படி அந்த பக்கம் திரும்பிட்டு இருந்தான் அவன்? அப்படியே ஆப்போசிட் சைடு. This game BC really played like
me only through pass to CF. சரி விடு, -15 பதில் 30. ஐயோ அது நான் ஏன் மாத்தணும்னு பாக்குறேன். எனக்கு அது என்னன்னு தெரியல. ஒரு கோல் வாங்கிட்டாலே நம்ம மைண்ட் நம்ம கிட்ட இருக்க மாட்டேங்குதுப்பா. என்னன்னே புரியல எனக்கு. அதுதான் மாத்தணும்னு பாக்குறேன். இந்த ஒன்லி த்ரூ தான் மாத்தணும்னு பாக்குறேன். பி மாதிரி ஆடிட்டு இருக்கேன். அந்த மேட்ச் கிரியேட்டிவாவே ஆடல. யோ டைம் 9:17. லாஸ்ட் மேட்ச் ஆள் தான் கிளம்பின அந்த மேட்சோட. நீ வர ஒண்ணு இன்னைக்கு ஃபுல்லாவே நான் ஃபுட்பால் மட்டும் தான் ஆடிட்டு இருக்கேன். ஸ்கிரீன் டைம் ஃபுட்பாலுக்கே எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு 5 மணி நேரத்துக்கு மேல போயிட்டு இருக்கேன் இன்னைக்கு மட்டும். என்னன்னு தெரியல, ஒரு மாதிரி இருக்கு இன்னைக்கு. இருக்கு செம பக்காது ப்ரோ. இவன் தெரிஞ்சு கம்ப்ளீட் ப்ரெஷர் சிஸ்டம் ப்ரோ. இவன் வந்து பக்கா ப்ரெஷர் சிஸ்டமே. இந்த மேட்ச் பாரு எவ்வளவு காண்டேத்த போறான் மட்டும் பாரு. ரியோ ஃபுல் பச்சையில் இருக்கான். எனக்கு வேணாம்ப்பா, எனக்கு ஸ்டாம்ப் தான்ப்பா. எனக்கு ரியோ செட் ஆகல எனக்கு. ஐ கோ வித் ஒன்லி ஸ்டாம்ப். ஐ வில் பிளே வித் ஒன்லி ஸ்டாம்ப். எனக்கு ஸ்டாம்ப் போன மேட்ச் இருந்திருந்தாலே அந்த ஒரு கோலே வாங்கிட மாட்டேன் நான். ஃபுல் பேடு 3300 மேலே. அப்போ 1800 ரேங்க். அப்போ லாஸ் போல. ஓ இவனுங்க தான் டேஞ்சரு. 1800 ரேங்க். இப்போ பாரு அவன் ஃபுல் ப்ரெஷரை போட்டு ஆயித்த போறான் பாரு. இப்போ what a sight this is. The color, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. ஓ யோகி நீ எவ்வளவு பாயிண்ட்ல இருக்க? 2300 மேல போயிட்டு இருப்ப. And we should be in for something very special. Well, we're on the way. With so many teams now playing just one up front, Jim, it's easy to forget, isn't it, that strike partnerships used to be the norm? Absolutely, Peter, but partnerships have proven themselves to be very productive over the years. They carry more might. And we've had some legendary ones, haven't we? Yeah, and how it usually works is that you've got one... Messi! Cancel பண்ணேன் bro shot. 2216. பா மஜா பானீனே. ஷாட் எடுத்துட்டு கேன்சல் பண்ணேன். கேன்சலே ஆகல. Won't let him forget that. And that is expertly dealt with. That could spell trouble. He'll try from distance. Off target by a whisker. We've seen many free role players that have graced the game, but Ruud Gullit is amongst the elite. Well, no one would argue with that, Jim, but what do you identify as special in him? Well, so physically powerful and intimidating. And he's having a shot! Unemployment at the peak for Yogi. Well, first significant. Yo, எந்த நேரமும் ஆன்லைன்ல தான் ப்ரோ இருக்கான் அவன். கேம்ல கூட கிடையாது. கேம்ல இல்ல, இன்ஸ்டாலாம் வாட்ஸ்அப் எதுலயாவது ஆன்லைன்லயே தான் இருக்கான். When the ball was going to be delivered, and he got it right. Malaysia have fired themselves in front. Well, this should allow them to be... And a header! இது எப்படி கோல்? Just off target. That's a really decent chance. படிச்சிட்டு காலேஜ் போயிட்டு தான் ஆடுறேன் நியூஸ்மேன். ஆனா எப்பயா தூங்குற நீ? எனக்கு புரியல. நீ தூங்குற மாதிரி தெரியல எனக்கு. நீ தூங்குறியா உண்மையிலேயே? Vieira has quite the footballing brain. He's almost never outsmarted. Well cut out. No margin for error there at all. He's gone forward. France really can't go chasing this game too soon. Any rash decisions now could see them lose it. Brilliantly cut out. And that was very necessary. Gerrard. Now he's got space here. And Del Piero! That's really well cleared. Maldini. Foot in. And the pass is intercepted. France certainly could do with a positive spell for the remainder of this half, just to set the tone for what's to come.
Pull it with his sights permanently trained on that bottom corner. Turns back here, probably the best option. Pirlo. And here's Hullet. Cristiano Ronaldo takes a shot! It's loose now and they want to get it now back. back to P ball now. Oh, what has happened here? Delivers the ball. Well, that has என்னையா caused disappointment எங்க to இருந்தோ some, ஷாட் எடுக்குற unsurprisingly, back and to disgust to P others. gamer. What a waste. Trying to hit the front line here. Added time. Iniesta. And it's Messi. And we've reached half-time. Well, there were plenty of talking points in that first half, but just the one goal. It's still anybody's game here. France currently behind Just a by quick 1-0 at the break. We're about to announce today's Well, obviously watching numbers. things are not Please good, watch the Peter. screen It if you have a seems the ticket. team were just a bit too busy playing within themselves, too tentative. They have to improve and make it fast. So that's it for the first half, and everyone takes a well-earned rest. ஒரு நாள் எப்படி போகுதுனே தெரிய மாட்டேங்குதுயா டப்பு 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 டப்புன்னு போகுது நானே புரியல ஒரு நாள் எப்படி போகுதுனே தெரிய மாட்டேங்குது இப்போதான் ஏதோ திங்கக்கிழமை ஆரம்பிச்ச மாதிரி இருக்கு செவ்வாய்க்கிழமை முடிஞ்சு புதன்கிழமையே போகிறோம் So off we go again. Well, I think in these circumstances it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. In progress. Seedorf. France do look as though they've made a half-time change here. Well, I'm assuming that this is going to end up as a tactical change, Peter. Oh, that's wonderful alertness. Well, it's not the best when it comes to decision-making. Okay, initially he probably was afforded the space to hold on to it, but the longer he did that, the more he was going to be swamped. Well, they're looking at the referee, but he's waved play on. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Malaysia have reclaimed it. He steps in, and that's the end of that. Nicely weighted ball, looking for the run. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. Thuram. Fernandez. Tries to play it through. Oh, that was உள்ள vital. கட் பண்ணி இவனுக்கு போட்டேன் Well, that's certainly more like it. Ana, They can't the- let the intensity drop now, Peter. They're coming again and again. They just need to sort out their end product. ஸ்பீடு And quickly. உஸ்மான் ஃப்ரெண்டுக்கு புயால் கொடுத்துட்டாங்க ஸ்டாட்ஸ் கொடூரமாக இருக்குது ஸ்பீடு இல்லை பட் டிஃபென்ஸ் ஸ்டாட்ஸ் அண்ட் ஜம்பிங் நல்லா இருக்கு யோ ஃப்ரீ கார்டுனா அப்படி தான் இருக்கும் அது பழைய 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 கேமுக்கு ஏற்ற மாதிரியா அந்த ஸ்டாட்ஸ்னா பழைய கேமுக்கு அந்த ஸ்டாட்ஸே போதும் பழைய கேமுக்குனா இவ்வளோவா இருக்க மாட்டானுங்க எந்த ஸ்ட்ரைக்கருமே France are not doing enough to get அப்போனா நீ எங்கே themselves back அடிச்சாலும் in the கோல் game. போவோம் They're கீப்பர்னா not ஒரு as மாதிரி threatening as இருப்பானுங்க their இப்போனா அந்த opposition. மாதிரியா It's gotta change. பர்ஃபெக்டாக ப்ளேஸ் பண்ணாதான் கோல் இப்போனா Roberto Carlos. முன்னா கோல் Here's கோல் one எங்கே whose அடிச்சாலும் போவோம் deliveries தெரியுமா we all இல்லையா know about. அரை பிச்சில் இருந்து அடிப்பானுங்க And he's quick to get ஒரு rid. 75th மினிட்டா நான் அதோ ஜாலியாக விளையாடிட்டு இருக்கேன்யா இந்த மேட்ச் தோத்தா இவ்வளோ தூரம் ஆனதே வேஸ்ட்டியா Goes for a shot. It's run loose. Who's going to get there? டாப் பிடிக்கணும் ஃப்ரெண்ட் And it's Hullet. ஐயோ புலிட்டா He's having a pop. Oh, and that should have been two. Oh, what a stunning save. Absolutely tremendous. And he's kept his team in it. 79 யோகி ஸ்பீட் அண்ட் Well, ஆஸ்பிரேஷன் height could நான் make யார் சொல்கிறேன் all அவ்வளோ the கம்மியா difference on these set pieces. இப்போ என் புயால் தான் அப்கிரேடட் வெர்ஷனா ஆனால் இப்போ ரியோ மாதிரி ஒரு ஆள் தேவை
Substitution for Malaysia. உள்ளதான் இருக்கும் பையே. Number 7. வெளியில ஒரு லைட்டா தான் இருந்தேன். Number 18. Bullet. He's rising. Number 11. In he goes again. And he's stuck it away. அவ்வளவுதான் bro. And there we have Captain, it. it's The peak. 2-goal cushion. இருந்து இருக்க And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. That's smart play from him, actually. அதான் இப்பதான் That அப்பா goal வந்தாரு. was all about இன்னும் positioning. வளர்ந்துக்கிறாரு. He knew instinctively where to be. அவ்வளவுதான் நம்மள முடிச்சு விட்டான் போங்க. A little jittery. Malaysia are sitting. Ferran Torres! And how did he not put that away? நம்ம டென்ஷன் ஆகுது bro. This could really prove costly. அப்படியே They மண்டை don't want to be பிச்சின் போகுது. missing too many of those. And it's been taken short. Well, he got rid because he was under pressure. Threads one in. Cruyff. Jordi Alba. Oh, good read. That was well played. Vinicius Junior! டுடே ஃபுல் டவுன்ஃபால். நைட்டு தூங்க மாட்டேன், ஃபுல்லா புஷ் பண்ணுவ நீ. இப்பயா கரெக்டா சொல்ற? இப்பவே எனக்கு இது எப்போ சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு திருப்பி உட்காந்துலாம் போல தெரிஞ்சு தோணுது. செம்ம டென்ஷன் ஆகுது. யோ வின்னிங் மேட்ச் எல்லாமே லாஸ் ஆகுது. இப்போ பாரு எப்படி கோல் போச்சு பார்த்தியா? நீ எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிருப்பியா? அது கார்னர் பர்ஃபெக்டாக எடுத்து போட்டேன். எங்க இருந்தா வந்து சீடாப் வந்து உள்ள டேப்பிங் தள்ளிட்டு போறான். செம்ம வெறியாது. சரிங்க, இந்த மேட்ச் நான் த்ரூவே ஆளத்தில் எவ்வளோ பொசிஷன் போட்டு எப்படி ஆடிட்டு இருக்கேன் பாரு. இந்த மேட்ச் ஃபுல்லாக பாலை நான் தான் அதிகமாக வச்சு இது பண்ணுறேன். வேறு டைம் வேஸ்ட் பண்ணுறான் லா பாஸ் போட்டு. Good switch that. Oh, that is asking for trouble. அதையும் ரியோ ஈஸியாக எடுத்துருவான். தெரியும் ப்ரோ, இதான் நடக்கும் ப்ரோ. காலங்காலமாக பார்த்துட்டு இருக்குது. இப்போ அந்த இடத்துல ஒரு ரெட் கார்டு. பீட்ரு ப்ரோ சூ பட்டாயம் பாய் கிளம்புறேன். ஓ ப்ரோ கஷ்டப்பட்டு ஏற்றுறான், திருப்பி குறையுது. வெறும் பாதியா விளாடுறது இன்ட்ரெஸ்டே போதியா. But the result is one that will make We them are glad to suffer. inform you that today's match day program பெரிய மச்சி பட் ரொம்ப நேரம் ப்ளே பண்ணுறது Desperately failing ஓ to ப்ரோ impose வெறும் themselves on பாதியா. the game. Decidedly பாரியா flat, disjointed in so many areas on the pitch. நான் And ரேங்க் you're never going to win like that. இப்போ மைனஸ் 30 போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். ப்ரோ இஸ் த்ரோயிங் மோர் தென் மீ. அப்படியே 60 பாயிண்ட் ஏறுது, 60 பாயிண்ட்டுக்கு வருது. 1100 2100 மேலே போகவே முடியல. அதுலேயே நிற்கிது. திருப்பி பேக் டு பேக் லாஸ். இப்போ 2001 யாதியா எம்பாப்பே இப்போ தானே எடுத்தேன். இப்போ எம்பாப்பே வச்சு 68 மேட்ச் ஆட்டேன். 440 ரேங்க் மாதிரி தெரில. ஐயோ நான் கேவலமான எனக்கு 2-3 ஓப்பன் கட்சிது. நான் அதை இதுவே பண்ணல. திருப்பி அங்கே போயிட்டு டச் ஆகலன்னுக்கிறேன். நான் கிளம்புறேன். பாய் பாய், நாளைக்கு பார்க்கலாம். பாய் 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 ப்ரோ, பாய்.